Is it on? Okay. Okay, I think it's already on. Let me just quickly share the screen with you, the whiteboard, and let me quickly go through few things. If needed, I will just close the camera and then I will talk about the stuff. First of all, I'm skipping the summit portion. Today, I'm skipping the summit portion. Tomorrow, I will do the summit because tomorrow is a special day also. And till now, what we have done is, let me just give you a brief. Till now, what I have done is, or as a team, what we have done is, অনেক সময় অনেকের শুনে মনে হবে যে আমার মধ্যে একটা আইডিয়া আছে, স্টার্ট আপ করবো, ইউনিকর্ন করবো, স্কেল আপ করবো। We listen to a lot of things, but maybe most of the time we don't understand the definitions, we don't understand the terminology. কেউ হয়তো একটা কোনো টার্ম ইউজ করলো একটা স্টার্ট আপের কনটেক্সটে বা একটা বিজনেসের কনটেক্সটে। অনেকে আছে, আই হ্যাভ সিন পিপল যারা হয়তো বিশেষ করে আমি বলবো বটম অফ দ্য পিরামিড বা একটু মিড লেভেলে যারা আছে, তারা লিসনিং করছে, বাট দে আর নট গ্রাসপিং অল দ্য ইনফরমেশন যেটা শেয়ার করা হচ্ছে। ফলে ইট ইজ টেকিং আ লট অফ টাইম, মেবি দে আর নট গেটিং দ্য রাইট এনভায়রনমেন্ট, মেবি they are not getting the right kind of teachers or mentors or advisors or executives around them. তো যার জন্য এটা আমরা যখন করেছি না, ইউ ক্যান অ্যাচিভ, লেট মি গিভ ইউ আ ব্রিফ, বিকজ এটা করার একটা উদ্দেশ্য ছিল আমরা একটু ফ্রিকশনের মধ্যে দিয়েও গেছি। ইন্টেনশনালি আই হ্যাভ কেপ্ট ফিউ ফ্রিকশন, যেটার মধ্যে দিয়ে করতে করতে আমরা ঠিকটাকে শিখছি, আমরা জানছি আসল জিনিসটা কি। ইভেন উই হ্যাভ আ লট অফ ফান, অ্যান্ড লার্নিং শুড বি ফান, অ্যান্ড ইটস এ ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ফান ওয়ার উই আর লার্নিং দ্য কন্টিনিউয়াস লার্নিং অ্যাটিটিউড বলি, গ্রোথ মাইন্ডসেট বলি, এই সব কিছু নিয়ে আমরা শিখছি। ঠিক আছে, আমার একটা আইডিয়া আছে, রিয়েলিস্টিক্যালি আমি স্মার্ট গোলস করছি, একটা প্র্যাগম্যাটিক অ্যাপ্রোচ নিচ্ছি, রিয়েলিস্টিক্যালি আমি দেখছি whether it's viable or not, minimum viable প্রোডাক্ট একটা তৈরি করছি, প্রোটোটাইপ করে আমি টেস্ট করছি মার্কেটে। তো সেই অনুযায়ী ফান্ডিং আমার বিভিন্ন স্টেজে আসছে। ইনিশিয়াল আর্লি স্টেজে আমি সিড যদি বলি, মাইক্রো সিড যদি বলি, তারপরে সিরিজের কথা আমি বলবো ABC, তারপরে হয়তো আমি IPOর দিকে যাচ্ছি। তো এগুলো লোকে অনেক সময় কথা বলে, অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টার্স, ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্টস, সোর্সেস অফ ফান্ডিং, এগুলো নিয়ে খুব কথা হয়। বাট মোটামুটি আমি দেখেছি খুব একটা অর্গানাইজড ওয়েতে, খুব একটা মানে বাইরে হয়তো ইনস্টিটিউশনে অনেকে কথা বলছে, বাট বাইরে খুব একটা ইজি ওয়েতে দেখানোর মতো দের ইজ নট এনাফ ইনফরমেশন আউট, যেখানে আমার কি বলবো, ছোট্ট করে অনেক জায়গায় শুধু হয়তো ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট বলা আছে, অনেক জায়গায় হয়তো অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টার্স বলা আছে। বিশেষ করে কেন আমি এটা বারবার মাঝে মাঝে বাংলাটা রাখছি অ্যাপার্ট ফ্রম ইংলিশ, বিকজ ইন ইংলিশ স্টিল ইউ হ্যাভ আ লট অফ কন্টেন্ট। Now, many people have issues with comprehension. They listen to a lot of terms. They don't understand the meaning of it. They don't understand the subject. They just enjoy the experience of listening to something. We are not talking about that. We are talking about impact. We are talking about communication. Even when you are doing a pitch, যখন আমরা pitch করতে যাচ্ছি, it can be an elevator pitch, 30 seconds এর মধ্যে, ম্যাক্সিমাম হয়তো 40-45 seconds এর মধ্যে আমি একটা ইন্টারেস্ট গেইন একটা গ্যাদার করছি, হুক হচ্ছে একটা, আমি আমার ভ্যালুটাকে কমিউনিকেট করছি, হোয়াট কাইন্ড অফ প্রবলেম আই এম ট্রাইং টু সলভ। যেমন আরেকটা জিনিস করছি, বডি ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্টে আই উইল ডু ওয়ান সেশন, অ্যান্ড গ্রুমিং নিয়ে। জেনারেলি when I act, when I sit, when I go to a seminar, when I talk to people, when I go to a meeting, I have a very laid back approach. I own my space, I command a lot of power when it is needed, I know when to follow. So all these dynamics, all these body language tricks and techniques, all this language of communication, both verbal and non-verbal, I am well adept with that. Still learning, always learning, but the basics people talk about, we know all these things. We are going beyond that. It is not like that. Why I'm setting the stage for this, I can just straight away go to the things, but you have to understand the scenario, especially in India and in the regional areas, like in states or in many regions. The problem is people are putting a lot of focus on body language, which they should, because your body language, with your body language you command a lot, with your dresses you command a lot of things, you communicate a lot of things, but that should not be the only thing. You should have a strong character, you should earn the trustworthiness, so that people believe in you. You are not blaming anyone, you are not making excuses, you are here to do business. People are trusting you, especially when you are starting out early stages এ risk take to থাকে, because already established কোনো product market fit নেই,
we don't know how we are going to perform in the upcoming years, তখন যারা সিড ইনভেস্টর যারা হচ্ছে বা মাইক্রো সিড বা ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রেন্ডস, we should respect them because they are putting a lot of trust. Now that trust is not to be betrayed, right? So when you betray your trust, when you do it constantly, that becomes a part of your character, your personality. And there are trainings available or training modules where people are teaching you you should not have your character and personality. So the funding is coming. If you are corrupt, if you know how to adapt to the corruption, if you are trained in a particular way, then you will be given funding. Otherwise, they will try to stop funding as a source of coercive action, as an act of coercive action, as an act of showing power. Abuse can be used as a perceived power. Now, why I am saying this? I listen to a lot of people, young people. They have great ideas. They don't know how to implement it. Maybe they will be needing investors. They don't know how to pitch. They don't know how to write a business plan. They don't know how to communicate the business plan. What are the points to keep? What are the things you should keep? How to do that? Then you are doing a lot of summits and all that stuff. It is useless. Suppliers, raw materials, you can do a lot. Bringing people together, people are getting connected, they are getting a lot of contacts, networking, fine. But suppose you don't require that summit because you are in a business where you don't require that summit. Maybe you are going, you are making contacts, you are making a lot of networking, but you are not motivated to do a business. We are talking about things where you are motivated to do business. That used to be the culture. People used to do great businesses driven by something else, much more than money. Money has to be there. It's a metric, revenue, profit, your cost. You are cutting your cost. You are doing your efficient workforce management. You are doing all the management tricks and techniques so that you are strategizing. You are doing efficient resource allocation. Last day we did operations research and management science. You're using all the techniques you have, qualitative techniques, quantitative techniques, but ultimately what are you doing? Efficient resource allocation. It can be your time. Now when you respect your time and energy, when you respect your money, you are respecting yourself also. Now when you have that in your character, when you have that in your personality, what you are doing is you are earning trust naturally, organically. That's a part of you. People know when they see you, because when you communicate, it is not only the verbal communication, it is also the non-verbal communication, and sometimes something more than that. People say eyes are the windows to the soul, and something more than that. People get that feeling. The more experienced you are, the more you will understand all these things. We know Malcolm Gladwell in Blink, he talks about it, but it is something much more spiritual and much more advanced. But you will get that idea with experience, especially when you are in business. You are dealing with a lot of people, you are interacting with a lot of people. That person can be trusted, how much he or she can be trusted. You get all these things even in the slightest of interactions. That is also very helpful when you are doing networking, because when you have all these things in place, then we can talk about summit, we can talk about a pitching event, we can talk about a business plan. But if that is not a part of your character, suppose you are given a lot of money, but you don't have the basic foundation in place, you don't have the basic skill set, you don't have the basic attitude or the mindset, then what you will do, you will become a nuisance to the society. You're trying to exploit your customers, you are trying to exploit your audience, you're providing something. You just want to make money at the cost of negative externalities, environmental pollution, and so many other things, natural resources exploitation, so many other things it can be. That's why when you have the basics in place, we can talk about how to pitch. And the pitching process will be guided by your character, your personality, because these are basic things. When you really want to do a business, when you really want to be an honest entrepreneur or genuine entrepreneur, because you are driven by your purpose, you want to make an impact, you want to do your venture, and you really believe in it, you yourself believe in it, that's why you want to do. That's why doing all these things, having more positive examples together, we can build an ecosystem. Otherwise, if the ecosystem is built on wrong foundation or without any foundation, then it can fall apart very easily. you know so those people can give you a lot of advices, but ultimately it won't amount to anything. So quick money shortcut, we are not talking about that. That can be in some other places. Here we know we are talking about, if you have an idea, you can pitch,
You can understand what kind of investors you should contact, because that is also smartness, decision making. People will know that you know about your entire, the trajectory of your funding. You are in this stage, that's why you are contacting these people. That is also a smart decision. Angel investors, when you are calling angel investors, why you went to a venture capitalist instead of going to your friends and family or an angel investor, that decision making itself will show that you know something about the funding. You are serious about your business, you are serious about your offering or the product market fit you are doing, or your concept or your prototype. So that is very important. And when you have all these things in place, your pitching will be guided by it. The relationships you build with your suppliers, with your stakeholders, that will be very organic, very natural. Sponsors will come, the relationships will come, your distributors, your suppliers, upstream, downstream, in every way, the way you conduct business, the way you communicate, the way you lead your people, your team, the culture, the build inside the team, everything will be guided by all those things. Then we talk about different ways of doing business. I will talk about franchisee a bit. I will talk about different kinds of investors. But today, I'm just telling you how to pitch. Few things about pitching, because we can talk about a lot of things. Why I did this initial session, because if you understand this, you can innovate, you can be creative, you know how to communicate in a better way. Not just 10 or 20 points you are given, you can go beyond that without going overboard or doing something extra, right? That is very important, because ultimately you are communicating your venture. Why should people trust in you? Why should people invest in your venture? That is what you have to communicate authentically. That is one thing. Now, pitching, few points I am giving. Today, mostly I will talk about investors, because funding, there is a big game going on. When you have a really credible business idea, business plan, clarity of vision is very important, because clarity of vision you should emphasize on. Um now, investors, there is a game going on that many people want you to go away from the investment paradigm or the investment trajectory. They will do a lot of things. Some people are, promising you, they are not like keeping their promises. So many things going on. Ultimately, what is happening? The time is increasing. You could have set your milestones, you could have been there, you could have been place A, you could have been in place B. By this time, your investors would have changed seed capital to series A and all these things. So you are wasting your time. You're wasting your time. With that thing, you lose your momentum. Maybe 2 years back you could have done the business in a different way. Now you are in a different place, and doing that work you could have gathered a lot of experience. you know Experience you could have gathered, অনেক কিছু শেখা যায় কাজ করে, মানুষের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করে। সুতরাং টাইম, এনার্জি, মানি, আরো অনেক কিছু আছে আমাদের ইন্টেলেকচুয়াল অ্যাসেটস, এবং আমাদের অ্যাসেটস খুব ইম্পর্টেন্ট রেসপেক্ট করা, এবং সেলফ রেসপেক্ট থেকে সেটা আসে। তাহলে আমরা অন্যেরটাও রেসপেক্ট করতে পারি। ঠিক আছে, উইদাউট ফার্দার ডু, লেট মি গো টু দ্য পিচিং থিং। আর আমি শেষ করবো আজকে একটু ভুকা বলে, হ্যাঁ, ভুকা আর ভ্রিও এটা বলে শেষ করবো। তো পিচটা যখন আমি করছি, তখন সিকোয়া ক্যাপিটাল 10খানা পয়েন্ট বলেছে মাথায় রাখতে, অ্যান্ড দিস ইজ সো ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড ভ্যালিড। পিচ ডেক, লেট মি টক অ্যাবাউট দ্য পিচ ডেক। ডেক মানে আমি যদি বলি পিপিটি স্মল ওয়েতে, বা প্রেজেন্টেশন, দ্য প্রেজেন্টেশন ইউ আর ডুইং। ফার্স্ট ইজ ইউর কোম্পানি পারপাস। আচ্ছা, আই এম সুইচিং অফ দ্য ভিডিও বিকজ আই থিঙ্ক আই ক্যান গো without the video. Pitch deck, company purpose. Two, the problem, because you are trying to solve a problem. And clarity of vision, I cannot emphasize on this point. Clarity of vision, this is so important. Three, solution. Four, why now? I already mentioned, so I'm just mentioning the points.
মার্কেট সাইজ। না এইগুলো জানাটা কেন প্রয়োজন? বিকজ ওয়েন ইউ আর গোয়িং ইন আ বিজনেস ডিসকাশন, তো সেখানে যখন একটা ইন্টারাকশন হবে, ওয়েন ইউ আর টকিং অ্যাবাউট মার্কেট ক্যাপ, when you're talking about market share, when you're talking about market size, people know that you have invested in your business education. Uh, you are really trying to do something worthwhile or credible. So that's why এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। ডোমেইন নলেজ, বিজনেস নলেজ অ্যাটলিস্ট বেসিকটা থাকলে হেল্প হয়। এইটা যদি আমি বলি তাহলে এখানে আমার বিজনেস মডেলটাই আমি বললাম। আজকে আমি বিজনেস মডেলটা বলছি না, বিজনেস মডেল নিয়ে এরপরে এটার হয়ে যাওয়ার পর আমি বিজনেস মডেল নিয়েই বলবো। বাট এই যে হাউটা আমি লাস্ট দিন বলেছিলাম, আমি বিজনেস মডেল নিয়ে আই উইল ডু ফিউ কেস স্টাডিজ যেখানে আমি বিজনেস মডেলস নিয়ে আলোচনা করব। আজকে একটা শর্ট সেশনে আমি খালি ফান্ডিংটা বলছি। কম্পিটিশন, আমি পোর্টার্স 5 ফোর্সেস বলেছি, মার্কেটে কি কি ফোর্সেস আছে বলেছি, এবং কম্পিটিশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এবং ভ্যালু চেনটাও কিন্তু বিজনেস মডেলের সাথে আমি এখানে বলে দেবো, যে ভ্যালু চেনটাও জানাটা খুব দরকার। প্রাইমারি অ্যাক্টিভিটিস, সেকেন্ডারি অ্যাক্টিভিটিস, সেখান থেকে মার্জিন আসছে আমার। ফিনান্সিয়ালস, আমরা এখানে রেশিও নিয়ে কথা বলেছি, আমরা অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্টস নিয়ে কথা বলেছি, ব্যালেন্স শিট নিয়ে কথা বলেছি, তারপরে ইনকাম স্টেটমেন্ট নিয়ে কথা বলেছি, ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট নিয়ে কথা বলেছি, আরো অনেক স্টেটমেন্টস আছে, ফান্ড ফ্লো স্টেটমেন্ট, ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল স্টেটমেন্ট, অনেক কিছু আছে। বাট বেসিক তিনটে, ব্যালেন্স শিট, অ্যাসেটস লাইবিলিটিস, আমার ইনকাম স্টেটমেন্ট, আমার প্রফিটস আর্নিং রেশিও বলি, বা আমার গ্রস মার্জিন, নেট মার্জিন, এইগুলো রেশিওস ইন টার্মস যদি আমি বলি, আর আমার ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট, এগুলো জানাটা খুব প্রয়োজন। অ্যান্ড যখন আমি এলিভেটর পিচ করছি, তখন হলো আমি 30 সেকেন্ডস ম্যাক্সিমাম, হয়তো অনেকে 40 সেকেন্ডস 45 সেকেন্ডস আমরা দিতে পারে, 40 বা 45, বাট ইটস বেটার টু কিপ শর্ট। এটা কি হচ্ছে, একটা কুইক ইন্ট্রো দিলাম আমি, একটা কুইক ইন্ট্রো দিচ্ছি, হোয়াট ইট ইজ অ্যাবাউট, কি করতে চাইছি, ওই যা কিছু বললাম সেটা ছোট্ট করে একটু কনভে করা, একদম মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস, কোনো হ্যাজানো নয়, কোনো এক্সট্রা কথা নয়, একদম মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস। হুক, যদি আমি হুক দিয়ে গ্র্যাব করি, বা একদম মোস্ট ইন্টারেস্টিং পয়েন্টস যদি বলি, গ্যাদারিং অ্যাটেনশন যদি বলি সেটা। আরেকটা হচ্ছে ভ্যালু, ভ্যালুটা কি আছে এবং কি প্রবলেম আমি সলভ করতে চাইছি, ভ্যালু প্রপোজিশন কি হচ্ছে, ভ্যালুটা আমি কি প্রোভাইড করতে চাইছি, অফারিংটা কি আছে, আর কি প্রবলেমটা আমি সলভ করতে চাইছি সেটা। ঠিক আছে? আচ্ছা, আর কয়েকটা জিনিস যেটা আমাদের মাথায় রাখতে হয়, সেটা হচ্ছে একদম গেট দ্য মেসেজ স্ট্রেট। এটা আমি বারবার এমফাসাইজ করব। কি আমি করতে চাইছি আমার বিজনেসটা নিয়ে, বা স্টার্ট আপ বা ভেঞ্চারটা নিয়ে, ক্ল্যারিটি অফ ভিশনটা খুব হেল্প করে। যত আমার ক্ল্যারিটি অফ ভিশন থাকবে, একদম কনসাইজ টু দ্য পয়েন্ট করে আমি এটাকে সুন্দর করে বলে দিতে পারবো। আরেকটা হচ্ছে আমি সার্ভ কি করছি আমার অডিয়েন্সকে বা আমার কাস্টমারকে, কাস্টমার বলি, অডিয়েন্স বলি, আমি সার্ভ কি করছি, আমার অফারিংটা কি হচ্ছে, আর এমফাসাইজ অন স্পেসিফিক পয়েন্টস। এটা মানে আমি একটু বলি, এমফাসাইজ অন স্পেসিফিক পয়েন্টস মানে হচ্ছে, ধরলাম যে আমার পজিশনিং যদি বলি, সেটা একটু মার্কেটিং এর ভাষায় হয়ে যাচ্ছে। পজিশনিং বলতে আমার ভ্যালু প্রপোজিশন বলি, বা পজিশনিং বলি। বাট কিছু কিছু স্পেশাল ওয়ার্ড থাকলে কি হয়, অনেক কম কথায় অনেক সুন্দর সুন্দর ওয়ার্ড দিয়ে আমরা কনভে করতে পারি ভালো মিনিংটা। তো সেটা আমি করতে পারি। যেমন আমি, যার জন্য আমি রেশিওসটা করিয়েছিলাম, ফিনান্সিয়াল রেশিওস, জাস্ট গিভিং ওয়ান এক্সাম্পল, মানে ইট ক্যান বি মেনি আদার থিংস। রেশিওসটা যখন আমি বলছি, তখন কি হচ্ছে, যখনই আমি রেশিওসটা বললাম এবং সেটার একটা পার্সেন্টেজ বলছি বা রেশিও বলছি, হোয়াট এভার ওয়ে আই পুট ইট, আমি বুঝতে পারছি যে অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট থেকে কোন অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট থেকে কিভাবে নিয়ে আমি মোটামুটি আইডিয়াটা পেয়েছি। মার্কেট শেয়ার যখন আমি বলছি 40% হলে মার্কেট লিডার, 30% হলে মার্কেট চ্যালেঞ্জার, এই ধরনের যখন একদম ছোট ছোট ওয়েতে কোয়ান্টিটেটিভলি এবং একটা টার্ম ইউজ করে আমি বলি, এটা বিজনেস লিঙ্গোটা খুব ইন্ডেক্সের মতো কাজ করে। মানে যারা বিজনেস নিয়ে পড়াশোনা করেছে, যারা চর্চা করছে, তারা এটাকে খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করে। কম কথায়, ছোট কথায়, কনসাইজ টু দ্য পয়েন্ট, ইউ আর কনভেইং আ লট অফ ইনফরমেশন। না হলে ইউ উইল গো রাউন্ড অ্যান্ড রাউন্ড, সেই ঘুরিয়ে নাক দেখার মতো। আলটিমেটলি হোয়াট ইজ দ্য পার্সেন্টেজ অফ মার্কেট শেয়ার, আলটিমেটলি হোয়াট ইজ দ্য মার্কেট ক্যাপ,
আলটিমেটলি হোয়াট ইজ দ্য মার্কেট সাইজ, প্রজেক্টেড ইনকাম কি আছে। ফর এক্সাম্পল আমি যদি বলি প্রজেক্টেড ইনকাম কি আছে, যদি আমি এরকম ভাবে বলি কি আছে, আমি ক্যাশ ফ্লোজ কি দেখছি, আমার ইনকাম কি দেখছি, সেটা প্রজেকশনসটা কি আছে। আমি ক্যাপিটাল বাজেটিংটা একটু আজকে বলবো। আমার এস্টিমেটেড এক্সপেন্সেস কি আছে, আমার কস্ট কি হচ্ছে, এক্সপেন্সেস কি হচ্ছে। কস্ট বললে ফিক্সড আর ভেরিয়েবল কস্টস, ইনকামস অ্যান্ড এক্সপেন্সেস, ডিফারেন্ট স্টেটমেন্টে আমি ডিফারেন্ট রিপ্রেজেন্টেশন পাবো। আমার এক্সপেক্টেড গ্রোথ কি হবে, অনেক সময় আমি সিএজিআর দিয়ে বলেছিলাম না, ক্যাগার দিয়ে 5%, 20%, 15%, 10%, আমি একদম বলছি আমার ক্যাগার হচ্ছে এত, 10%, 50%, আমার 5% গ্রোথ আমি এক্সপেক্ট করছি এত ইয়ারে, 5 ইয়ার্সে, নেক্সট 5 ইয়ার্সের হরাইজনে আমি যা যা আছে দেখতে পাচ্ছি। ক্ল্যারিটি অফ ভিশন থেকে এগুলো আসে। আর একটা যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যেটা সবসময় বলা হয়, মেক ইট সিম্পল। যদি কমিউনিকেশন বলি, মেক ইট সিম্পল, keep it simple the way you put it. And আরেকটা জিনিস যেটা আমি খুব ইম্পর্টেন্ট বলবো, দিস ইজ ইজি টু অ্যাক্ট অন। যেটা আমি কমিউনিকেট করলাম, বিকজ বিজনেস প্ল্যান ইজ ভেরি অ্যাকশন ওরিয়েন্টেড। Business plan should be very action oriented. Always remember this. Business plan should be very action oriented. You are learning all these theories, but when you are talking about the business plan, you're talking about investors আমার কি দেখবে, ফান্ডিং আমার কি হবে, বিজনেস প্ল্যানটা হাউ আই এম মেকিং ইট ওয়ার্ক। যার জন্য বিজনেস মডেলে আমরা ডিটেল আলোচনা করব, প্রজেক্টেড ইনকাম কি আছে, এক্সপেন্সেস কি হবে, এক্সপেক্টেড গ্রোথ কি হবে। এমনভাবে সুন্দরভাবে আমি বিজনেস প্ল্যানটা বানাবো যে হয়তো আমার 100, 200, 500 পাতার জন্য আমার দরকার হচ্ছে না, আমি যেটুকুনি রাখছি সেটার উপরে আমি কাজটা করতে পারি। দিস ইজ ইজি টু অ্যাক্ট অন। অ্যান্ড ওয়ান থিং ইউ ক্যান লার্ন, দ্যাট ইজ ইট শুড বি ভেরি কম্পেলিং। দ্য বিজনেস প্ল্যান শুড বি ভেরি কম্পেলিং, ইজি টু অ্যাক্ট অন, অ্যান্ড ইট শুড বি ভেরি কম্পেলিং। এগুলো খুব হেল্প করে, ঠিক আছে। আর আরেকটা জিনিস যেটা বলা বাহুল্য, বিকজ সিন্স উই আর টকিং অ্যাবাউট ইনভেস্টার্স অ্যান্ড বিজনেস প্ল্যান, ইট শুড বি ভেরি রিয়েলিস্টিক। মানে asking too much money for from an investor can be a turn off when you don't know where you stand। আমার হয়তো প্রোডাক্ট মার্কেট ফিটই আমি জানি না, কিভাবে আমি যাব আমি জানি না, and you are asking a particular amount, maybe that is far way, far too much। সেটা যদি একটা যেতে হয়, তাহলে এটা বোঝা যাবে যে কমিউনিকেশনটার মধ্যে এমন একটা হচ্ছে যে ইউ হ্যাভেন্ট ডান ইউর ভ্যালুয়েশন, ইউ হ্যাভেন্ট ডান ইউর প্রজেক্টেড ইনকাম। তাহলে কি হচ্ছে, রিয়েলিস্টিক যখন একটা বলছি, ফর এক্সাম্পল যদি একটা সিনেমার ক্ষেত্রে আমি বলি একটা বাজেটে যে আমার 50 crore বা 100 crore, আমি পুরো একদম বাজেটিং প্রপারলি করে নিয়েছি, স্কেডিউলিং প্রপারলি করে নিয়েছি, এই সিনেমাটা আমি 100 কোটির মধ্যে করতে পারি, 150-এও করা যায়, বাট আমি একদম এফিসিয়েন্ট বাজেটিং করে 100 কোটির মধ্যে করে নিয়েছি। বা একটা ভেঞ্চার বা কোনো একটা প্রজেক্ট, সেখানে বোঝা যাচ্ছে যে আই হ্যাভ গিভেন আ লট অফ থট ইন দ্য প্রসেস, দ্য এন্টায়ার প্রসেস, কিভাবে আমি কাস্ট অ্যান্ড ক্রু সিলেকশন করেছি বা ওয়ার্ক ফোর্স ম্যানেজমেন্ট করেছি, এবং আর যে আমার আইটেমসগুলো লাগবে সেগুলো নিয়ে আমি যে করেছি, আমি ওর মধ্যে খেটেছি। সেটা হলে কি হয়, ইনভেস্টর যখন ট্রাস্ট করছে, অনেক সময় এটাও বোঝা যায় যে এতখানি সে বুঝেছে, বাকিটা সে করতে করতে শিখে নিতে পারবে, বাকিটা সে আস্তে আস্তে কাজ করতে করতে, দরকার হলে একটু ট্রেনিং, দরকার হলে অ্যাডভাইস, হয়তো ম্যানেজমেন্ট অ্যাডভাইস একটু দেওয়া হলো, সেইটা নিয়ে আমি নেক্সট স্টেপটাই যাচ্ছি, কোন ইনভেস্টার্স সেগুলো করে। Just give me few seconds and then I. ঠিক আছে, তাহলে এটা আমি কি বললাম, এটা আমি বললাম পিচটা কিভাবে করব। নাও
আচ্ছা, নাও আমি যে জিনিসটা বলবো সেটা হচ্ছে যে আমি ফার্স্ট অফ অল বলে দেবো যে সোর্সেস অফ ক্যাপিটাল আমার কি হবে, একদম প্রপার ওয়েতে আমি বলে দিচ্ছি যে সোর্সেস অফ ক্যাপিটাল কি হবে। তার আগে আমি কয়েকটা কথা একটু বলবো। স্ট্রেট অ্যাওয়ে আমি বলে দিচ্ছি কয়েকটা কথা। এই টার্মসগুলো জানাটা খুব এই টার্মসগুলো জানাটা খুব দরকার। সেটা হচ্ছে হ্যালো, এই টার্মসগুলো জানাটা খুব দরকার। একটা হচ্ছে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল, ভিসি যখন আমি বলছি, তো ভিসি যখন বলা হচ্ছে তার মানে হচ্ছে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল, অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টার্স। কি কি হয় সেটা আমি বলছি। জেনারেলি যেটা হয় ফান্ডিং বলতে গেলে, একটা হচ্ছে সিড ফান্ডিং। আমি স্টেপস গুলো একটু বলছি। কেন করছি? টু গেট ইট গোয়িং, একদম আর্লিয়েস্ট স্টেজ, ঠিক আছে। সেখান থেকে যখন আমি যাচ্ছি, এখানে অনেক সময় একটা মাইক্রো সিড ফান্ডিং হয়, সেটা নিয়ে আমি ডিটেলে আলোচনা করছি। মাইক্রোসিড ফান্ডিং এর মেইন যে ব্যাপারটা দুটো ক্ষেত্রে হয়, একটা হচ্ছে ইনভেস্টমেন্টের যে অ্যামাউন্টটা হয়, মাইক্রোসিডের ক্ষেত্রে অ্যামাউন্টটা একটু লেস, অ্যান্ড স্কোপটাও লেস সিড ফান্ডিং এর ক্ষেত্রে। আর মাইক্রোসিড ফান্ডিংটা একটু পরে এসছে, সিড ফান্ডিং ইউজ টু বি দ্য থিং, ওল্ডার থিং যদি আমি বলি। আর এখানে স্কোপটাও ইজ বিগার, অ্যামাউন্টটাও বিগার, ঠিক আছে, জাস্ট টু গেট ইট গোয়িং। বাট দিস ইজ রিস্কি, সিড ফান্ডিং ইজ রিস্কি। সো নাও ইউ ইউজ ইউর কমন সেন্স। আমার অলরেডি এস্টাবলিশড একটা প্রোডাক্ট মার্কেট নেই, আমি জানি না যে এটা অলরেডি কাজ করবে কিনা, ঠিক আছে। তখন যারা ইনভেস্ট করছে, যেটা আমি বললাম, তারা একটু রিস্কি ইনভেস্টমেন্টই করছে। তারপরে যেটা হয় সেটা হচ্ছে সিরিজ এ। সেখানে আমি কি করছি, মোটামুটি একটা এস্টাবলিশড হয়েছে, আমি এটা ডিটেলে এরপরে আলোচনা করব, আমি জাস্ট ব্রিফটা দিচ্ছি। একটা প্রোডাক্ট মার্কেট ফিট আমি পেয়েছি, ঠিক আছে। একটা সিরিয়াস বাজ হয়তো একটা তৈরি হয়েছে অ্যারাউন্ড দিস থিং। কাস্টমার বেস আমার যেটা আছে সেটা আমার একটু ইনক্রিজ করছে। সেখান থেকে আমি সিরিজ বি তে গেলাম। এ বি সি ডি এরকম করে করা হয়। ডিটা জেনারেলি খুব মানে অনেক কম ক্ষেত্রেই হয়, সি এর পরে আইপিও তে অনেকে যায়। অনেকের ক্ষেত্রে হয়তো সি ডি পরে চলে গেল আইপিও তে, বাট সি এর পরে অনেকে ডি তে যায়, কেউ ডিটা অত দূর যায়ই না। তো সেটা নিয়ে আমি আলোচনা করছি কেন কি হয়। জেনারেলি এক্সপ্যানশন যদি একটু গ্লোবালের এই জায়গায় চলে যাই, এক্সপ্যান্ড করছি, গ্লোবাল অপারেশনস যদি হয়, তখন আমি সিটার দিকে যাচ্ছি। সিরিজ বি তে হচ্ছে যখন একটা কনসিডারেবল রেভিনিউ আমি পাচ্ছি, মানে দ্য বিজনেস ইজ গোয়িং, আই এম জেনারেটিং রেভিনিউ, এবং অপারেশনসটা আমি এক্সপ্যান্ড করব, শুরু করছি অপারেশনটা এক্সপ্যান্ড করতে, তখন আমি সিরিজ বিতে যাচ্ছি। সিরিজ সিতে আমি যখন যাচ্ছি, তখন হচ্ছে এটা ওই একটা গ্লোবাল স্কেলে করব। এরপরেই হয়তো আমার আইপিও হবে, যেটা আমি বললাম, আইপিও ইনভেস্টার্স পাওয়া যায়। আরেকটা হতে পারে অ্যাকুইজিশনের জন্য যাচ্ছি, হয়তো রেডি টু বি বট বলতে পারি, আমার অ্যাকুইজিশন যদি বলি, সেটাও অনেকের ক্ষেত্রে হয়। তো সেগুলোর জন্য আমার ইনভেস্টমেন্টস গুলো থাকে। হয়তো আমার নেক্সট স্টেজে যেটা যাওয়ার জন্য, সেটার জন্য আমার কিছু ফান্ডিং চাই, তো এটা আমি লেভেল আপ বলতে পারি, ঠিক আছে। এবার একটা ভিসি গেম আমার এই ব্যাকআপ প্ল্যান থাকতে পারে। যদি আমি ভিসি গেমটা বলি, এটা আমার একটা ব্যাকআপ প্ল্যান থাকতে পারে, যেটা হচ্ছে আমি কভার দ্য লসেস অ্যান্ড ফেলিয়ার্স করছি, কভার দ্য লসেস অ্যান্ড ফেলিয়ার্স। বাট এইটা তো আছে, তার আগে আমি একটু বলবো যে আমার যত আমার রিস্ক যাচ্ছে, রিওয়ার্ড থাকছে, যার জন্য আমি রিস্ক রিটার্ন স্পেকট্রাম দিয়ে কথা বলেছিলাম। জেনারেলি যেটা বলা হয়, রিস্ক আমার যত বাড়ছে, আমার রিওয়ার্ডও তার সাথে সাথে বাড়ছে। এর ইকুয়েশন আছে, আমি আজকে ইকুয়েশন নিয়ে কথা বলছি না, এরপরে স্ট্র্যাটেজির অ্যাডভান্সটা যখন আমরা করব তখন আমরা এটা নিয়ে কথা বলবো। বাট আমি একটু স্টেজেস অফ
ফান্ডিংটা বলি তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে যে রিস্কটা কিভাবে আস্তে আস্তে যাচ্ছে। ফর এক্সাম্পল ফ্যামিলি আর ফ্রেন্ডসের ক্ষেত্রে যদি আমি বলি, সেখানে রিস্কটা একটু লো। তারপরে আমি অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টার্সে যাচ্ছি, তারপরে আমি ভেঞ্চার ক্যাপিটালে যাচ্ছি, তারপরে হয়তো মার্জার অ্যাকুইজিশনস বা আইপিও হয়ে যাচ্ছে। রিস্কটা কিন্তু আস্তে আস্তে, মানে টাইমটা হচ্ছে, আমার ভ্যালুটা আস্তে আস্তে কিন্তু বাড়ছে। ঠিক আছে, যে রিকোয়ারমেন্ট আমার ইনভেস্টিং এর। তো টেক স্টার্ট আপ বলি, স্কেল ইকুইটি, এগুলো করার জন্য আমার এগুলো খুব লাগে। ইনস্টিটিউশনাল ইনভেস্টমেন্ট একটা কথা খুব ইউজ হয়, ইনস্টিটিউশনাল ইনভেস্টমেন্ট, ইনস্টিটিউশনাল ইনভেস্টমেন্ট এটা খুব ইউজ হয়। ওয়েলদি, এটা কর্পোরেশনস হতে পারে, ওয়েলদি ইন্ডিভিজুয়ালস হতে পারে, ইনস্টিটিউশনাল ইনভেস্টমেন্টস হতে পারে, কর্পোরেশনস হতে পারে, ওয়েলদি ইন্ডিভিজুয়ালস হতে পারে, যারা রিশেপ করছে মার্কেটটা এবং গ্রো করছে ভেরি ফাস্ট। এবং ভিসির ক্ষেত্রে কিন্তু অ্যামাউন্টটাও অনেকটা বেশি। আমি এখন একটু এক্সাম্পল দিয়ে বুঝিয়ে দেবো যে কত অ্যামাউন্টটা থাকে, বাট জাস্ট গেভ ইউ অ্যান এক্সাম্পল। এটা এটা বলার আগে আমি আরেকটা কথা একটু বলবো। বিফোর আই গো টু দ্য ইনভেস্টার্স ইন ডিটেল, আমি কয়েকটা কথা একটু বলি। রিস্ক অ্যাডজাস্টেড রিটার্ন একটা হয়, যেটা আমি বললাম না, রিস্ক অ্যাডজাস্টেড রিটার্ন একটা হয়। যেখানে আমি রিটার্ন বাই ভোলাটিলিটি করে দেখছি। ঠিক আছে, সেটা একটা আছে। আরেকটা হয় হচ্ছে আমার অফ শিট, ক্যাশ কনভার্সন বলে একটা কথা হয়। ক্যাশ কনভার্সন বলে একটা কথা হয়, সেটা হচ্ছে আমার অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো কি হচ্ছে ডিভাইডেড বাই আমার অপারেটিং প্রফিট কি হচ্ছে। ঠিক আছে, আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়ান থিং, প্রফিটটা আমি কোথা থেকে পাচ্ছি? যদি আমি খুব ইজিলি বলি যে প্রফিটটা আমি পাচ্ছি হচ্ছে আমার ইনকাম স্টেটমেন্টের থেকে, যদি বলি আমি নেট প্রফিট পাচ্ছি, গ্রস প্রফিট পাচ্ছি, সবকিছু পাচ্ছি, আমার অপারেটিং প্রফিট আমি পেয়ে যাচ্ছি। এবার ইবিট আছে, ইবিডা আছে, সেগুলো নিয়ে অনেক কথা হয়, আই হ্যাভ অলরেডি ডিসকাসড, আজকে আমি সেই নিয়ে বলছি না, বাট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড কোন টার্মিনোলজি আসলে কোন স্টেটমেন্টে আমি যাবো। আই হ্যাভ এক্সপ্লেইনড ইন ডিটেল। ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট যখন আমি দেখছি, তখন আমি অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো জানি, ফ্রি ক্যাশ ফ্লো জানি, অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো জানি। এখানে আমি অপারেটিং ক্যাশ ফ্লোটা নিচ্ছি, তার সাথে সাথে অপারেটিং প্রফিটের যে আমার রেশিওটা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে আমার ক্যাশ কনভার্সন। ঠিক আছে, এবার আমি চলে যাচ্ছি আমার ফান্ডিং বা ইনভেস্টর। এগুলো একদম বেসিক, এগুলো এনিওয়ান শুড নো। আই মিন, উই ডোন্ট নিড টু ডু আ সেমিনার ফর দিস। জাস্ট গিভ মি ওয়ান সেক। একটা হয় কি না, অনেকে যখন এটা বুঝতে পারে না, কেন আমি শুরুর কথাটা বললাম, বিকজ অনেকে যখন এগুলো বুঝতে পারে না, তখন দে রিলাই অন অনলি পিআর। তো পিআর করে ইউ ক্যান অনলি গো সো ফার। আচ্ছা, আমি ভাবছি যে আমি কি ইনভেস্টমেন্টের বলার আগে আমি কি এইটা বলে দেবো আগে, নাকি? ঠিক আছে, আমি না ইনভেস্টমেন্টটা আগে বলে দিচ্ছি, আমি তারপরে রিটার্নটাই যাচ্ছি। লেটস গো স্টেপ বাই স্টেপ। ফার্স্টে আমার ফান্ডিং বা ইনভেস্টমেন্টে কি হচ্ছে সেটা আমি বলে দিচ্ছি, তারপরে আমি দেখবো যে আমার রিটার্নটা কি হচ্ছে, আর আমার এনপিভি বা ক্যাপিটাল বাজেটিংটা আমি কিভাবে করব সেটা আমি দেখে নিচ্ছি। সোর্সেস অফ ফ্লো, এই সোর্সেস অফ ক্যাপিটাল,
ক্যাপিটাল সোর্সেস যদি আমি বলি, ঠিক আছে, ক্যাপিটাল সোর্সেসের মধ্যে প্রথম যেটা হচ্ছে আমার বুটস্ট্র্যাপিং মেথড, আমি এটা ওয়ান বললাম। এবার বুটস্ট্র্যাপিং এর মধ্যে আমি কি দেখছি একটু ভালো করে বলি। এটা হচ্ছে কি একটা স্টার্টআপ যখন একটা স্পার্টান লাইফস্টাইল নিচ্ছে না, একটা স্টার্টআপের যখন একটু স্পার্টান টাইপের লাইফস্টাইল থাকছে, একটু স্পার্টান লাইফস্টাইল, সেটা অনেক সময় নর্ম থাকছে। এবার তার সাথে সাথে অনেক সময় কি হচ্ছে, আমার গেরিলা মার্কেটিং থাকছে, বাজেটিং থাকছে, আমার টাইম ম্যানেজমেন্ট থাকছে। ভেরি ইম্পর্টেন্ট, নো ম্যাটার হোয়াট এভার কাইন্ড অফ ফান্ডিং ইউ চুজ, টাইম ম্যানেজমেন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হায়ারিং থাকছে, গ্রোথ হ্যাকিং থাকছে, ঠিক আছে। আরেকটা যেটা আমি করতে পারি, একটা হচ্ছে ক্রেডিট কার্ডসে আমি করতে পারি। তিনে যেটা আমি করতে পারি, একটা আমি বিজনেস লোনস করতে পারি, ঠিক আছে। ফোরে আমি যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি বলতে পারি। আমি এরপর একটা ফিনান্সিয়াল লাইফ সাইকেল বলবো, যেখানে আমি দেখাবো যে রিস্কের সাথে সাথে কিভাবে এটা চেঞ্জ হয়। ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি বলতে পারি, ক্রাউড ফান্ডিং বলতে পারি, বাট আমি স্ট্রেট অ্যাওয়ে চলে যাচ্ছি, আমি এইমাত্র ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট নিয়ে কথা বললাম, আমি চলে যাচ্ছি অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টার্স নিয়ে যখন কথা হচ্ছে তখন সেটা নিয়ে আমি একটু ডিটেলে বলবো আজকে। আরেকটা হচ্ছে কি ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট, expect venture capitalists to be more formal. So when you are asking something to the venture capitalist, at least you should know something. That's why we are doing all these things, so that you have the basic foundation in place. এবং তারপরেও বিজনেসে একটা স্টেজে গিয়ে ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্টের কাছে যাওয়াটা প্রয়োজন, বিকজ আদারওয়াইজ কি হবে, তারা হয়তো শুরুতে সিরিজ এ বা সিডে হয়তো ইনভেস্টমেন্ট করলো, তারপরে হয়তো আর গেল না। জেনারেলি সিরিজ এতেই হয়তো করলো, তারপরে তারা আর এগোলো না, তারপরে যখন আসলো তারপরে আর ইনভেস্টমেন্ট করলো না, ফলো অন কোনো ইনভেস্টমেন্ট হলো না। যার জন্য ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্টের কাছে গেলে একটু বুঝে শুনে যাওয়া ভালো। বাট টুডে যেহেতু আমি পিপিটিতেও মেনশন করেছিলাম WOB2-তে, যে আমি অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টার্স আর ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট এই দুটো নিয়ে একটু বেশি কথা বলবো। তো ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট মোটামুটি আমি বলেছি, অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টার্সটা বোঝাটা খুব দরকার যে কারা এরা। অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টার্স হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ইনভেস্টার্স বা ইন্ডিভিজুয়ালস যারা ইনভেস্ট করছে একটা স্টার্টআপ বিজনেসে, নর্মালি ইন দ্য আর্লি স্টেজেস। তো অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টার্স যখনই আমি বলছি, ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড আর্লি স্টেজেস। ইন্ডিভিজুয়ালস যারা একটু আর্লি স্টেজেতে ইনভেস্টমেন্ট করছে, ঠিক আছে। Now this tends to be on seed rounds of financing, also on series A rounds. অনেক সময় সিরিজ এ তে করা হয়, আমি সিড দিয়ে শুরু করছি, লেট মি গো সিকোয়েন্সিয়ালি। সিড হতে পারে, সিড রাউন্ডস হতে পারে, অর আমার সিরিজ এ তে হচ্ছে। আমি এইমাত্র দেখালাম সিকোয়েন্সটা কিভাবে, কোনটার পরে কি হচ্ছে। নাও এঞ্জেল ইনভেস্টরের সাথে আরেকটা যেটা হয়, যেটা নামটা বলা হয় সুপার অ্যাঞ্জেলস। সুপার অ্যাঞ্জেলস, what do they do? Are those that invest checks worth of this on series A and up. এটা হচ্ছে আমি বলতে পারি সুপার অ্যাঞ্জেলস। দিস ইজ দ্য অ্যামাউন্ট। নাও আই এম টকিং অ্যাবাউট দ্য অ্যামাউন্টস অলসো, ঠিক আছে। অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টার্সের অনেক সময় নাম বলা হয় অ্যাক্রেডিটেড ইনভেস্টার্স, জাস্ট আ ডিফারেন্ট নেম। বাট আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়্যার দে স্ট্যান্ড। যদি আমি বলি ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি, এরা যদি এখানে হয়, ফর্মাল ভিসি বা ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট যদি এখানে হয়, সামওয়্যার হেয়ার আমার অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টার্স আছে, বা মাঝখানে এখানে
একটা ব্রিজ বলতে পারি। এবার এরা কি করছে, সাম অনলি ফর প্রফিট, দে ইনভেস্ট অনলি ফর প্রফিট, আমার খালি প্রফিট চাই, আই ডোন্ট নো এনিথিং এলস। সাম ইনভেস্ট অনলি ফর প্রফিট। আমি বলতে পারি এটা ইনভেস্টমেন্ট প্যারাডাইম বলতে পারি, বা ইনভেস্টমেন্ট মাইন্ডসেট বলতে পারি, অনলি ফর প্রফিট। আরেকটা হচ্ছে আদার্স, টু মেক অ্যান ইম্প্যাক্ট, দে লুক টু মেক অ্যান ইম্প্যাক্ট। So the word is impact. With their funds, they are giving you funds and they want to have some impact, they want to make some impact, they look towards that. So they do it by investing in causes and industries they are really passionate about. So একটা হচ্ছে impact আর একটা হচ্ছে passion. আমার একটা হয়তো কজ হতে পারে বা ইন্ডাস্ট্রি হতে পারে, সেখানে যখন তারা করছে তখন দে আর ড্রিভেন বাই প্যাশন। তো অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টার্স যারা করছে তারা ইনভেস্ট দেয়ার ওন মানি, ওয়্যার দ্য টিপিক্যাল অ্যারাউন্ড, যেটা আমার হবে অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টার্সের ক্ষেত্রেই বলছে, আমার মানিটা যদি বলি $150,000 থেকে 200,000, এইটা হচ্ছে ডলার ইনভেস্টমেন্ট অ্যামাউন্ট, ঠিক আছে, ওন মানি ইনভেস্ট করছে। এক্সিকিউটিভ পজিশনস অ্যাট লার্জ কোম্পানিজ যদি আমি বলি, কারা থাকছে, এক্সিকিউটিভ যারা থাকছে হচ্ছে লার্জ একটা কর্পোরেশন, এক্সিকিউটিভস অ্যাট লার্জ কোম্পানিজ যদি আমি বলি, বা কর্পোরেট পজিশনস যারা আছে, যারা কি দেয় আমাদের দারুণ অ্যাডভাইস দেয়, ঠিক আছে। ইন্ট্রোডিউসিং টু দ্য এন্টারপ্রেনার, আমার ইন্ট্রোডাকশন দিচ্ছে এন্টারপ্রেনারে, অ্যাপার্ট ফ্রম মানি, মানে ফান্ডস থাকছে, ফান্ডসের সাথে সাথে আমরা এগুলো পাচ্ছি, অ্যান্ড দ্যাট ইজ অ্যান অ্যাডভান্টেজ উইথ অ্যান এঞ্জেল ইনভেস্টার্স। এক তো হচ্ছে আর্লি স্টেজে আমি ফান্ডিংটা পাচ্ছি, তারপরে আমার অ্যাডভান্টেজটা কি হচ্ছে, যেহেতু তার এক্সিকিউটিভ পজিশনস থাকছে অ্যাট লার্জ কোম্পানিজ, তারা ইন্ডিভিজুয়ালি চাইছে আরো কিছু ইনভেস্ট করতে, তারা হয়তো প্যাশনেট অ্যাবাউট কোন ইন্ডাস্ট্রিতে আছে, একটা ইম্প্যাক্ট করতে চাইছে, বা কেউ হয়তো শুধু প্রফিটের জন্যই করছে, তারা অ্যাডভাইসও খুব সুন্দর দিচ্ছে, নট অনলি দ্য ফান্ডস দিচ্ছে, তার সাথে সাথে অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট দে আর গিভিং লট অফ ইন্ট্রোডাকশনস টু দ্য এন্টারপ্রেনার, ফ্যান্টাস্টিক অ্যাডভাইস কিছু দিচ্ছে, অনেক মানে মেন্টরশিপ হয়তো প্রোভাইড করছে, এবং এঞ্জেল ফান্ডেড স্টার্টআপসের জন্য খুব হায়ার চান্স অফ সার্ভাইভাল থাকে। আমি এটার একটা রিপোর্ট দেখাবো আজকে, না হবে নেক্সট একদিন কেস স্টাডিতে দেখাবো, যেখানে ফিনান্সিয়াল লাইফ সাইকেল এর সাথে সাথে আরো অনেক কিছু দেখাবো। পার্সেন্টেজ অফ ফান্ডিং যদি আমি বলি, তাহলে অনেক সময় দেখা যায় হয়তো এঞ্জেল ইনভেস্টার্স এর পার্সেন্টেজ যদি বলি, টোটাল ফান্ডিং যতটা হয়েছে, এঞ্জেল ইনভেস্টার্স হয়তো ফান্ডিংটা অনেক বেশি করছে ইন টার্মস অফ নাম্বারস, বাট ইন টার্মস অফ অ্যামাউন্ট যদি আমি বলি, তাহলে ভিসি যখন অ্যামাউন্ট ইনভেস্ট করছে তখন সেটার কিন্তু অ্যামাউন্ট অনেকটা বেশি, বাট নাম্বার অফ অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টার্স ইনভেস্টিং যদি আমি বলি, সেখানে হয়তো আমি দেখছি পার্সেন্টেজটা অনেকটা আছে, বিকজ অনেকেই আর্লি স্টেজে থাকছে, অনেকেই অ্যাডভাইসটা সিক করছে, তারা আর্লি স্টেজে এখনো জানে না যে ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্টের কাছে যে এখনো যাওয়ার জায়গায় যায়নি, বা জানে যে ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট হয়তো তাদের নো বলবে, তখন তারা এঞ্জেল ইনভেস্টার্স দেখছে, বা আদার ওয়েজ থেকে হয়তো জাস্ট ফর দ্য সেক অফ এ চেঞ্জ, চেনা আছে একজন অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টার্স, তার কাছে গেছে, সে বলছে আমি অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টার্স হিসাবে দেবো, হয়তো ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি হিসাবে দেবো না, আই উইল গিভ ইউ দ্য মানি ইন টার্মস অফ অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টার্স হিসাবে আমি দেবো। তো সেটা আছে, কিন্তু এখানে যেটা আছে একটা হাই রিস্ক আছে, ঠিক আছে, এবং লেস দেন ইকুয়াল টু 10% অফ দ্য ইনভেস্টমেন্ট পোর্টফোলিও যদি বলি অফ এনি গিভেন ইন্ডিভিজুয়াল, সেটা মোটামুটি আমি দেখতে পারি যে এঞ্জেল ইনভেস্টার্স হয়। গুড মার্কেটের জন্য, গুড মার্কেট দেখছে, হয়তো আমি একটা প্রোডাক্ট অফারিং করব মার্কেটে, তো এঞ্জেল ইনভেস্টার সবসময় যেটা দেখবে, একটা মার্কেট এটার কিরম আছে, কি কি দেখবে তারা, এটা একটু বলি। হোয়াট ডু দে লুক ফর? একটা হচ্ছে টিম, একটা খুব সুন্দর টিম আছে, একটা গ্রেট টিম যদি বলি, অ্যান্ড আ গুড মার্কেট যদি বলি, যেটা আমি দেবো সেটা যদি মার্কেট না থাকে, তাহলে অনেক সময় এঞ্জেল ইনভেস্টার্সরা ইনভেস্ট করবে না, সবাই করবে না, কয়েকজন হয়তো, তার মধ্যে রিস্ক টেকিং তার ক্যাপাবিলিটি অনেক বেশি, সে জানে তার অ্যাডভাইজের এতটা ক্ষমতা আছে যে সে যদি মেন্টর হয়,
তাহলে সে জানে হাউ টু মেক ইট ওয়ার্ক, ফান্ডিংও দিচ্ছে, অ্যাডভাইসও দিচ্ছে। লাকিলি উই গেট ফিউ ইনভেস্টার্স লাইক দ্যাট, বাট হলে মানে তারা জানে যে মার্কেটটা সেটা ডিমান্ডটা আছে, মার্কেটে দিলে সেটা অ্যাকসেপ্ট করবে। মেবি যে স্টার্ট আপ ফাউন্ডার হয়েছে বা হয়তো কো ফাউন্ডার হয়েছে, মেবি দে ডোন্ট নো অ্যাবাউট ইট, যে কিভাবে সেটা হাউ টু মেক ইট ওয়ার্ক, এরকম সিচুয়েশনও থেকেছে। আরেকটা যেটা হচ্ছে যে আরওআই যেটা বলছি, সেটা আমার 10x অফ দ্য ইনভেস্টমেন্ট, মানে ইনভেস্টমেন্ট যেটা আছে 10 টাইমস ইনভেস্টমেন্ট তারা ডিজায়ার করছে একটা পিরিয়ড অফ 5 ইয়ার্স। বুঝতে পারলাম? আমি যদি এক্স অ্যামাউন্ট যদি ইনভেস্ট করে থাকি, তাহলে আমি 10x রিটার্ন এক্সপেক্ট করছি একটা 5 ইয়ার স্প্যানে। আর এক্সিট ইভেন্ট একটা হয়, এক্সিট বলি বা লিকুইডিটি বলি, সেটা কি হয়? এটা একটা আইপিও হতে পারে, ইনিশিয়াল পাবলিক অফারিং, আরেকটা হতে পারে একটা অ্যাকুইজিশন হতে পারে। হয়তো অ্যাকুইজিশন হয়ে একটা এক্সিট হলো, হয়তো আইপিও হলো, প্রাইভেট থেকে পাবলিক হয়ে গেল, সেটা হতে পারে। জেনারেলি যদি নর্মালি দেখা যায় এঞ্জেল ইনভেস্টরের রিটার্ন কেরম হয়, তাহলে মোটামুটি আমি বলতে পারি যে আরওআইটা যেটা হয়, ইট ইজ সামওয়াট অ্যারাউন্ড 2.5 টাইমস অফ দ্য ইনভেস্টমেন্ট। 2.5 টাইমস মানে 2.5 গুণ ইনভেস্টমেন্টের যেটা আমি রিটার্ন পেতে পারি। এবং অডস অফ এ পজিটিভ রিটার্ন হচ্ছে আমার লেস দ্যান 50%, ঠিক আছে? তো আমি ওল্ড ডেটা নিয়ে এখন আর বলছি না, আমি এঞ্জেল মার্কেট অ্যানালিসিস দিয়ে কিছু এক্সাম্পল দেবো কেস স্টাডিতে। বাট এঞ্জেল ইনভেস্টর যারা কন্ট্রিবিউট করে, তারা ভিসির থেকে কিন্তু অনেক লেস ক্যাপিটাল করছে, কিন্তু তাদের গ্রোথটাও অনেক বেশি। তো সেন্টার ফর ভেঞ্চার রিসার্চ বলে একটা জায়গা আছে, যেখানে ইফ ইউ গো দেয়ার, আই উইল সি ইফ আই ক্যান ডু ইট টুডে। সেন্টার ফর ভেঞ্চার রিসার্চ বলে একটা জায়গা আছে। ইফ ইউ গো টু দিস প্লেস, ইউ উইল সি দ্য ডেটা, এঞ্জেল মার্কেট ইনভেস্টরের অ্যানালিসিস কি হয়েছে, ভেঞ্চার ক্যাপিটালের অ্যানালিসিস কি হয়েছে। সো আজকে যদি হয় তাহলে আমি একবার এটা দেখবো, সেন্টার ফর ভেঞ্চার রিসার্চ কি আছে। বাট ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট আর দ্য থিংস ইউ আর গেটিং ফ্রম এঞ্জেল ইনভেস্টার্স। একটা হচ্ছে অ্যাডিশনাল অ্যাডভাইস, অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য ফান্ডিং আমি পাচ্ছি হচ্ছে অ্যাডিশনাল অ্যাডভাইস, এবং এক্সপিরিয়েন্স থেকে আসছে, ভাওতার অ্যাডভাইস নয়, এক্সপিরিয়েন্স থেকে আসছে। আর এটা হচ্ছে কি এবিলিটি টু রেজ মোর মানি থ্রু আদার ইনভেস্টার্স অ্যান্ড কন্ট্যাক্টস। তো আমার নেটওয়ার্কিংটা আমি পাচ্ছি, সেখান থেকে আমি হয়তো রেজ মোর মানি করছি, সেটা আছে। কন্ট্যাক্টস, রেফারেলস হয়তো পাচ্ছি, এবং ফিউয়ার রেস্ট্রিকশনস অন রেজিং মানি ফ্রম অ্যাক্রেডিটেড ইনভেস্টার্স। আমি হয়তো ফিউয়ার রেস্ট্রিকশনস পাচ্ছি। তো ডিপেন্ডিং অন দ্য সিচুয়েশন, কখনো কখনো কেউ একটা দুটো পাচ্ছে, কখনো কখনো কেউ অনেকগুলো পাচ্ছে, সেটার অনুযায়ী হয়। আবার আরেকটা কি হচ্ছে, পরে হয়তো তারা টাকা দেবে, জাস্ট আ সেকেন্ড, তারা হয়তো পরে ফিভার রেস্ট্রিকশন একটা রইলো, আবার আরেকটা হতে পারে হয়তো তারা পরে একটু টাকা দেবে, মানে এখন কিছু টাকার ফান্ডিং করলো, পরে হয়তো পুট ইন মোর মানি later on. Referrals, they can refer to other angels. ফ্লেক্সিবিলিটি একটা খুব বড় ব্যাপার এঞ্জেল ইনভেস্টরের ক্ষেত্রে, যেখানে আমি বারবার বলছি, ইফ আই গো ফর আ ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট, আমার মোর ফর্মাল অ্যাপ্রোচ নিতে হবে। তো ফ্লেক্সিবিলিটি এখানে খুব ভালো। এবং স্ট্যানফোর্ডের একটা স্টাডি হয়েছিল, হার্ভার্ডের একটা রিপোর্ট আমি বলবো, যেখানে আমি এঞ্জেল ইনভেস্টরের অ্যানালিসিস কিছু বলেছে। আর আমার স্ট্যানফোর্ডের একটা স্টাডি হয়েছিল, যেখানে বলেছে যে 90% অফ অল সিড অ্যান্ড স্টার্ট আপ ক্যাপিটাল, সেটা আসছে কোথা থেকে? এঞ্জেল ইনভেস্টর। 90% অফ সিড অ্যান্ড স্টার্ট আপ ক্যাপিটাল, এটা একটা হয়েছিল। ঠিক আছে, নাও এবার আরেকটা বলতে পারি যে এঞ্জেল ইনভেস্টার্স হয়তো কয়েকজন, আমি তো বললাম ইন্ডিভিজুয়ালস আছে, একজন অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টার্স যখন আছে, একজন অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টর যখন আছে, তখন সে একজন ইন্ডিভিজুয়াল হচ্ছে। এবার কয়েকজন ইন্ডিভিজুয়াল মিলে হয়তো একটা গ্রুপ তৈরি করলো, দে আর ফর্মিং এ গ্রুপ টুগেদার, ঠিক আছে?
তখন সেখানে আমরা বলতে পারি সেটাকে এঞ্জেল গ্রুপ বলে, যেখানে কয়েকজন মিলে একটা গ্রুপ তৈরি করলো, দে আর ফর্মিং অর জয়নিং আ গ্রুপ। ঠিক আছে, এঞ্জেল গ্রুপ। এঞ্জেল ক্যাপিটাল অ্যাসোসিয়েশন বলে একটা আছে, অ্যাসোসিয়েশন। You go to that thing and you can learn a lot about angel investors. এবং সুপার অ্যাঞ্জেলস বা অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টার্স এদের কি আছে, মাচ মোর ক্যাপাসিটি আছে, ক্যাপাসিটি আছে। ঠিক আছে, এবার যদি আমি বলি কিছু নাম, তার একটা আছে নিউ ইয়র্ক অ্যাঞ্জেলস আছে, হিউস্টন অ্যাঞ্জেল নেটওয়ার্ক একটা আছে, অ্যালায়েন্স অফ অ্যাঞ্জেলস আছে, গোল্ডেন সিডস আছে, আমার লঞ্চ প্যাড ভেঞ্চার গ্রুপ আছে। সো আমি বলতে পারি আমার নিউ ইয়র্ক অ্যাঞ্জেলস আছে, হিউস্টন অ্যাঞ্জেল নেটওয়ার্ক আমার আছে, আমার অ্যালায়েন্স অফ অ্যাঞ্জেলস আছে, অনেক সময় গোল্ডেন সিড আছে, লঞ্চ প্যাড ভেঞ্চার গ্রুপ আছে, রবিনহুড ভেঞ্চার্স আছে, টেক কোস্ট অ্যাঞ্জেলস আছে, অ্যান্ড দের আর আদার ফিউ। একটা যেটা খুব ডিজিটালি এনেবলড বা একটা খুব ভালো একটা ডিজিটাল ফার্স্ট একটা যেটা আছে, সেটা হচ্ছে 1000 অ্যাঞ্জেলস। তো এখানে কি হয়, এটা ইনভিটেশন অনলি একটা নেটওয়ার্ক, ইনভিটেশন অনলি একটা নেটওয়ার্ক, যেখানে একটু ইনভেস্টর এডুকেশন নিয়ে খুব আলোচনা করা হয়, ইনভেস্টর এডুকেশন করা হয়, একটা ডিসিপ্লিনড অ্যাপ্রোচ টুয়ার্ডস ইনভেস্টিং, যেটা আমরা বারবার বলছি না, একটা ডিসিপ্লিনড অ্যাপ্রোচ। কারণ সবাইকে তো আর ইনভেস্টমেন্ট দিয়ে দেওয়া যায় না, দে উইল জাস্ট মেস উইথ দ্য মানি, অ্যান্ড ইট ইজ হ্যাপেনিং। আই উইল টক অ্যাবাউট দ্য রেড ফ্ল্যাগস ভেরি সুন, যে কোন কোন জায়গায় আমি রেড ফ্ল্যাগস দেখবো, অ্যান্ড সিন্স আই হ্যাভ প্লেড উইথ ইট সো ফার, you will understand where I have played, where you didn't like it. So you have an investor within you. That is what I want to say. You have an investor within you, you have a filmmaker within you have an actor within you. Only you need to know how to channelize things, how to do things more efficiently, how much to do, how much not to do. These are the things you have to learn and have to do creative experimentation. Then you can have some money, you can try for a new venture, you can give it to some friend, they can do a new venture, they can do a new venture. কোনো সময় আমরা রিটার্ন চাইছি, কোনো সময় উইদাউট আস্কিং এনিথিং আই এম জাস্ট গিভিং। সেই টাইমে পেয়ে এতটা খুশি হলো, আউট অফ দ্যাট গ্র্যাটিটিউড সে হয়তো পরে আবার একটা কোনো গিফট দিল, যদি আমি টাকা না নিই হয়তো গিফট দিল, এরকম আমরা দেখি আমাদের মধ্যে। সেই টাইমে তুই আমায় হেল্প করেছিলিস, আমি হয়তো টাকা দিচ্ছি না, তুই হয়তো রেগে যাবি, ঠিক আছে তোকে একটা গিফট দিলাম। এইগুলো আমরা ছোট মানে অনেক সময় করেছি, একটা গ্র্যাটিটিউড দিলাম, অনেক সময় আনকন্ডিশনাল লাভ, একটা হেল্প করছি কাউকে, কেউ একটা অনেক কিছু করতে চাইছে, তার একটা ফান্ডিং এর জন্য প্রবলেম হচ্ছে, সো আই ফিল ব্যাড, ওয়াই শুড দ্যাট পারসন স্টপ অনলি বিকজ অফ ফান্ডিং, filled with ideas, filled with momentum to make something happen, a solid business plan, clarity of vision, everything is there. Only funding cannot be the only barrier. So rather, you should focus on your character building, personality building. You should focus on your trustworthiness, right? Funding should not be the barrier. Find out ways to do a lot of funding, find a lot of funding, and then understand business, understand administration, understand the management. So I will talk about all these things, but পোর্টফোলিও অফ ইনভেস্টার্স থাকে। তো পোর্টফোলিও অফ ইনভেস্টার্স করলে কি হয়, আমরা যেটা জানি যে পোর্টফোলিও যখনই আমরা করছি, রিস্ক ডাইভার্সিফিকেশন আগে। সো আমার এই পোর্টফোলিও অফ ইনভেস্টমেন্টস যখন আমি করছি, তখন আমি কি করছি, অবভিয়াসলি আমার রিস্ক ডাইভার্সিফিকেশন হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, আরেকটা যেটা থেকে ফ্যামিলি অফিসেস। ফ্যামিলি অফিসেসটা আমি এখন আর বলছি না, জাস্ট আমি অ্যামাউন্ট একটু বলে দিচ্ছি। একটা থেকে হচ্ছে ফ্যামিলি অফিসেস, কস্ট যদি বলি টু রান, তাহলে হচ্ছে অ্যারাউন্ড $1 million, and
100 million plus হাই নেটওয়ার্থ ক্রাউড, অনেক সময় একসাথে মাল্টিপল ফ্যামিলিজ ক্যান কাম টুগেদার অ্যান্ড দে ক্যান ফাইন্ড সামথিং। তো ওই ধরতে পারি আমি 5 million to $10 million, এটা পার্ট হতে পারে, অর একটা মাল্টি ফ্যামিলি অফিস হতে পারে, একটা মাল্টি ফ্যামিলি অফিস হতে পারে বা ফ্যামিলি অফিস হতে পারে। $5 million to $10 million, you can understand that can be the investment. অ্যান্ড ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট, এটাকে আমি একটু বলবো আরেকবার, ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ভিসি আর একটু ডিটেলে বলছি এবার। মোস্ট কমনলি সট আফটার, যদি ইফ ইউ আর রিয়েলি সিরিয়াস অ্যাবাউট বিজনেস, মোস্ট কমনলি সট আফটার হচ্ছে ভিসিস। মোস্ট কমনলি সট আফটার type of capital by entrepreneurs. Now, what are you looking for? It's more than money, it's more than the ego boost. Now, for some, it's nothing more than a huge and costly distraction, but অনেক সময় যে পিচিং এর ক্ষেত্রে থাকি না, একটা গুড পিচের খুব দরকার হয়, যার জন্য ফার্স্টেই আমি শুরু করলাম গুড পিচ দিয়ে। একটা গুড পিচের খুব দরকার হয়, বিকজ ইউ নিড টু টেক ইট ভেরি সিরিয়াসলি ওয়েন ইউ আর কনভেইং দ্যাট ইনফরমেশন। একটা গুড পিচ থাকছে, সেখানে আমার পিচিং মেটেরিয়ালস কি থাকছে সেটার উপরে খুব ম্যাটার করে। You are making a lot of personal connections, so relationship buildings, you are making a lot of personal connections, and a lot of time in prospecting, a lot of time in prospecting. All these things you can do, but difference টা কোথায়? This is provided in organized funds. How it is different from angel investors? Organized funds and entities, ওখানে আমি বলেছিলাম ইন্ডিভিজুয়ালস, যদি আমার গ্রুপ হয় তাহলে একটা এঞ্জেল গ্রুপ আমি করছি। এইখানে অর্গানাইজড ফান্ডস অ্যান্ড এন্টিটিস, এবং এই যে এন্টিটিসটা থাকে, এন্টিটিস যদি আমি বলি তাহলে এন্টিটিস পুল দ্য ফান্ডস অফ এঞ্জেল ইনভেস্টার্স থাকে, ফ্যামিলি অফিসেস থাকতে পারে যেটা এইমাত্র মেনশন করলাম, সোভারেন ফান্ডস থাকতে পারে, হাই নেটওয়ার্থ ইন্ডিভিজুয়ালস থাকতে পারে, রকারফেলার টাইপের। Now they primarily seek early stage high growth potential investments. So কি তারা seek করছে? What do they look for? They look for early stage high growth potential. Understand what I'm talking about? Early stage high growth potential এবং $1 million plus range আমি যদি বলি। Costly investing, costly investors, costly investing. Now percentage of funding that the VC firms offer, সেটা যদি আমি বলি, যেটা আমি একটু আগে বললাম যে পার্সেন্টেজ অফ ফান্ডিং যেটা আমার ভিসি অফার করছে, ভিসি ফার্মস অফার, সেটা হতে পারে লেস দেন ইন্ডিভিজুয়াল আমার এঞ্জেল ইনভেস্টার্স হতে পারে। বাট যদি আমি দেখি ডেটা, যদি আমি দেখি more than 10% of ন্যাশনাল প্রাইভেট সেক্টর জবস আমি বলি ইউএসএ তে, ইন্ডিয়াটা আমি করব, ইন্ডিয়ার জন্য একটা স্পেশাল সেশন করব, বাট ইউএসএ তে আমি কেন বলছি, ওরা একটু অ্যাহেডে আছে, যখন ওরা দে হ্যাভ ফিগার্ড আউট আ লট অফ থিংস, সো ফ্রম দ্যাট ইউ ক্যান লার্ন হাউ টু অ্যাডাপ্ট টু দ্য ইন্ডিয়ান এনভায়রনমেন্ট,
how you can use the best practices, how you can adapt it in your culture without compromising on transparency or authenticity, and how you can actually make something happen. মুশকিলটা হচ্ছে এই যে ট্রাস্ট, অথেন্টিসিটি, ট্রান্সপারেন্সি, the reason I started with the introduction, if you don't have it within you, it might take some time to develop that. এবং বিজনেসে সেই টাইমটা is a very costly resource or asset. We cannot waste it. VCs won't waste it, angel investors won't waste it, if they are really respectful about time. You yourself as a founder should not waste it. Forget about trust. Trust তো আছে, if that is not there, there is no business at all. তো সেটা একটা আছে। আর এটা হচ্ছে মোর দ্যান 20% অফ দ্য জিডিপি, সেটাও আমরা দেখেছি ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট এখান থেকে আসছে। তো ন্যাশনাল ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন একটা আছে, ন্যাশনাল ভেঞ্চার ক্যাপিটাল অ্যাসোসিয়েশন আছে। এগুলো এত সুন্দর না, এত সুন্দর সুন্দর অ্যাসোসিয়েশন আছে, স্কোপ ফর ডিসকাশন অনেক আছে। সো 600 to 800 আউট অফ this amount of businesses, তার মধ্যে আমি VC investment দেখতে পাচ্ছি। So what I am telling you is, venture capital, you look, there is an association where they are talking about it. Association, credible, proper association, not for the sake of it. নামে একটা association তৈরি করা হয়েছে, we are not discussing anything. There are people, credible people, experienced people who know their stuff, they are discussing a lot of things, এবং সেখানে আমি ডেটা পাচ্ছি, স্ট্যাটিস্টিক্স দিয়ে ব্যাক করা ডেটা থাকছে। We are talking about academic experiences, academic staff, professional experiences, executive experiences, সবকিছু নিয়ে আমার একটা অ্যাসোসিয়েশন আছে, সেখানে ডিসকাশন হচ্ছে। আমি ডেটাতে বলছি টোটাল বিজনেসের মধ্যে কতগুলো ভিসি ফান্ডিং হচ্ছে, ঠিক আছে, একদম প্রপার একটা ডেটা। নাও ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ইনক্রিজ ইউর সেট আ মাইলস্টোন, অর মেবি ইনক্রিজ ইউর মাইলস্টোন, যে আমার এতগুলো বিজনেস আমি চাই ভিসি ফান্ডিং করবে, because of any factor, because of multiple factors. So you take your action based on that data. ক্যাপিটাল মার্কেটস নিয়ে আমি আগেই আলোচনা করছি, তাই আজকে আর বেশি বলবো না। The largest and best known can be tougher to negotiate. যদি লার্জেস্ট থাকে and best known থাকে, তাহলে tougher to negotiate. নাও এখান থেকে আমরা ফ্লেক্সিবিলিটি নিয়ে চেঞ্জ করতে পারি। ইফ ইউ রিয়েলি আন্ডারস্ট্যান্ড ইউর বিজনেস, ইফ ইউ নো হাউ টু পিচ, ইফ ইউ নো হাউ টু কমিউনিকেট, অ্যান্ড ইউ আর রিয়েলি genuinely communicating your business value, market value, then I think you can make a lot of things happen. But generally the largest and best known যেটা থাকে সেটা একটু টাফার নোন নেগোশিয়েট হতেই হবে। অবভিয়াসলি ব্র্যান্ড আছে, একটা নাম আছে, এবং তার পয়সাটাও খুব রেসপেক্ট করবে সে। সো দ্য মিয়ার অ্যাসোসিয়েশন ক্যান হেল্প ক্যাটাপুল্ট সাকসেস। অনেক সময় অ্যাসোসিয়েশন করেই হয়তো আমি সাকসেস পেয়ে গেলাম। মেনি পিপল ইউজ ইট, আই হ্যাভ অলরেডি মেনশনড ইট অ্যান্ড আই ফিগার্ড আউট দিস টুডে, যে মেনি পিপল ইউজ ইট অ্যান্ড দে আর অলসো টকিং অ্যাবাউট দ্যাট। সো দ্যাট ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট অনেকে অ্যাডভার্টাইজমেন্টে এই প্যারাডাইমটা ইউজ করে, আমি দেখছিলাম, আমি ব্র্যান্ডিংয়ে এটা বলেছিলাম, নাও আমি দেখলাম ভিসিতেও তো তাই করছে। সো আই ওয়াজ থিঙ্কিং অ্যাবাউট ইট। দ্যাটস ওয়াই মাইন্ডসেটটা বোঝাটা খুব দরকার। অ্যাসোসিয়েশন আমি করে দিলাম, পরে যদি আমি দেখি সেটা একটা প্রপার অ্যাসোসিয়েশন না হলো, তখন সেই ব্র্যান্ডটাও সাফার করবে। এই টাফার টু নেগোশিয়েট, এইটাকে যদি ইফ আই লুক অ্যাট দিস অ্যাজ আ চ্যালেঞ্জ অনলি, অ্যান্ড দ্য অ্যাসোসিয়েশন ইজ মাই only gratification, then you are losing something. That's why the introduction today. একবার দুবার করলে তিনবারের বার আর বিশ্বাস থাকবে না। সো লেসন নোন ফার্মস যেটা থাকবে, একটু লেসন নোন ফার্মস যদি থাকে, they can be easier to negotiate. But the problem is when you are really doing it with a lot of depth or a lot of passion, transparency, তাহলে কি হচ্ছে, easier to negotiate হলেও I know that I don't want to betray my investor. How can I betray my investor? That person is trusting with the fund when I actually need it. How can I betray that person or a group of people or institutional investment? তো সেখানে যখন হচ্ছে, তখন আমি টু অ্যাকুয়ার বেটার টার্মস, মানে বেটার টার্মস অ্যাকুয়ার করতে আমি ইজিয়ার টু নেগোশিয়েট হতে পারে, বাট তার মানে এই নয় যে আমি ফান্ডিংটাকে ওয়েস্ট করছি, ঠিক আছে। সো উইদাউট প্রোভাইডিং ফান্ডিং অনেকে অ্যাটাচ করে দেয়, সেই একটা রং অ্যাসোসিয়েশন ক্যান বি আ ব্যাড থিং। Now the most successful startups will raise venture capital from multiple VCs.
জেনারেলি অনেকে যেটা রেজ করে মানি, সেটা হচ্ছে মাল্টিপল ভিসিস এর থেকে রেসপেক্ট করে, মাল্টিপল ভেঞ্চার ক্যাপিটালস। এবার আর্লি স্টেজে কি হচ্ছে, আই এম স্টিল ট্রাইং টু ফিগার আউট দ্য মার্কেট প্রোডাক্ট ফিট। আমি এখনো ভাবছি যে মার্কেট প্রোডাক্ট ফিটটা আমার কি হবে, সেটা আমি করছি। অ্যান্ড ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট টু রেজ দ্য ভেঞ্চার ক্যাপিটাল অ্যাট দিস স্টেজ। তো আর্লি স্টেজে একদম যখন আমি প্রোডাক্ট মার্কেট ফিটটা, যেটা আমি ফার্স্টের সিকোয়েন্সটাই বলছিলাম, যখন আমি ফিগার আউটই করিনি প্রোডাক্ট মার্কেট ফিটটা কি হবে, ঠিক আছে, তখন আমি যাচ্ছি না ভেঞ্চার ক্যাপিটালের কাছে। ভিসিস ক্যান ইনভেস্ট ইন ইউর সিড রাউন্ড, তারপরে দে ক্যান ডিসাইড নট টু ইনভেস্ট ইন ইউর ব্রিজ রাউন্ড অর সিরিজ এ রাউন্ড, যেটা আমি শুরুতে বলছিলাম। সিডে মানে আর্লি ইনভেস্টিং এ হয়তো তারা করলো, তারপরে ফলো অন ইনভেস্টিং আর করছে না। যদি না করে, সেই ভিসি যদি বড় হোক ছোট হোক সেটার কথা আমি যাচ্ছি না, বড় হলে আরো বেশি, একটা নেগেটিভ মেসেজ যায় মার্কেটে। আন্ডারস্ট্যান্ড দিস ভেরি ওয়েল, একটা নেগেটিভ মেসেজ যায় টু দ্য মার্কেট। And some people, maybe your competitors or some people who just want to have a lot of fun without anything, just মানে তাদের জীবনে কিছু করার নাই বলে ফান করতে চায়। So এই যে নেগেটিভ মেসেজ টু দ্য মার্কেটস, they are all about that. They know how to do that. So be really, I mean, be ready with your research and understand the introduction very well. It will guide you through a lot of great decisions. এখানে কোনটা হেল্প হবে? Suppose you have done a mistake, clarity of vision. You can tweak things, you can change things, because often কি হচ্ছে, যখন আমরা একটা অন্টারপ্রেনারশিপের একটা রিস্ক নিচ্ছি বা একটা ভেঞ্চার করছি, we have clarity of vision, but often we don't know how to go through that path. So obstacles are coming, we are figuring out, but we know we have our vision intact. We have the clarity of vision intact. So even if something comes on the way, we know how to figure out, we know how to figure out a solution, or maybe look for solution, look for mentorship, look for advice, but we will get it done. সেখানে কি হচ্ছে, ভিশনটা ঠিক থাকলে মোর সার্টেনটি অন দ্য হরাইজন থাকতে পারে। আমরা উই ক্যান আস্ক ফর মোর মানি, দে উইল গিভ আস মোর মানি, উই উইল ডু প্রপার ইউটিলাইজেশন অফ দ্য মানি, অ্যান্ড উই উইল বিল্ড আ গ্রেট রিলেশনশিপ। Again and again we can ask for money, and we will give them a lot of returns. So we both will be happy, win-win solution. Otherwise, it is prefer not to take the VC way. আরেকটা হয় ভেঞ্চার ডেট, যেখানে এফেক্টিভলি বরোয়িং যদি বলি, সেটা তো ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল রেজ করার জন্য, গ্রোথ ক্যাপিটাল রেজ করার জন্য। আর ভ্যালুয়েবল সোর্স অফ ফান্ডিং, দ্যাট ডাজ নট মিন গিভিং আপ মোর ওনারশিপ অ্যান্ড ডাইলিউটিং দ্য ইকুইটি। স্পেশালাইজড বা স্পেশালিস্ট কিছু এন্টিটিস থাকে বা ব্যাংকস থাকে, যারা এই স্টার্ট আপ ফান্ড করার জন্য বা বিজনেসকে গ্রো করার জন্য ভেঞ্চার ডেট দেয়। বাট টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ডাইনামিক্স অফ দ্য স্টার্ট আপ, অ্যাসেট কোলাট্রাল উইক হতে পারে, বাট ওই বিজনেসটা স্টার্ট আপ হয়তো করছে, তখন আমরা ভেঞ্চার ডেটা অনেক সময় ইউজ করতে পারি। অ্যান্ড আরেকটা যেটা হয়, টু অ্যালাউ মোর টাইম বিটুইন ইকুইটি ফান্ডিং রোডস। ঠিক আছে, ইকুইটি ফান্ডিং যেটা হবে, তো সেখানে আমার যদি মাঝখানে একটু টাইম পেলাম, সেই দিকটা থেকে আমি আরো অন্য কোনো মাইলস্টোন আই ক্যান অ্যাচিভ, অন্য আই হ্যাভ ফিউ আদার মাইলস্টোনস। তো সেখানে আমি যখন টাইমটা পেয়ে যাচ্ছি, ইট ইজ অ্যালাউইং মি মোর টাইম, সো আদার মাইলস্টোনস ক্যান বি অ্যাচিভড। আরেকটা হতে পারে স্পিড আপ করছি মাইলস্টোনসটা, ঠিক আছে, আইপিও স্টেজ যেটা হবে, স্পিড আপ দ্য আইপিও স্টেজ। একটা হতে পারে এই আমার স্পিডিং আপ দ্য আইপিও স্টেজ। এইটা
তো এখানে যখন আমি করছি, একটা কি বললাম, ভেঞ্চার ডেট যদি থাকে, ভেঞ্চার ডেট যখন আমি করছি, একটা হচ্ছে মোর টাইম, যেখানে আমরা আদার মাইলস্টোনস ক্যান বি অ্যাচিভড, ঠিক আছে। আরেকটা হচ্ছে স্পিড আপ দ্য মাইলস্টোনস টু গেট রেডি টু ডু দ্য আইপিও সিরিজ, সিরিজ এ বি সি, তারপর ডি থাকলে ডি, তারপর আইপিও তে চলে যাচ্ছে। এবং it is critical for founders to ensure that the early finding term sheets allow for venture debt to be used as they grow, সেটা আছে। আর একটা হচ্ছে যেটা আমি বললাম শুরুতে, কি বললাম, জেনারেলি এটা যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে আমার স্পেশালিস্ট এন্টিটিস কিছু থাকে অ্যান্ড ব্যাংকস থাকে, এরা প্রোভাইড করে, এটা একটা আছে। আর আরেকটা কথা আমি যেটা বলবো, ওয়েন ইউ আর লুকিং ফর দ্য ফান্ডিং, অনেকগুলো উপায় তো আমার কাছে আছে, বাট কোনটা আমার কাছে, একটা জিনিস যেটা আমি একদম বেসিক মাথায় রাখতে পারি, সেটা হচ্ছে যে শুরুতেই যেটা আমি বললাম, আমি ম্যাক্সিমাইজ ফান্ডিং আমি করে দিচ্ছি, আমার ভেঞ্চার পোটেনশিয়ালটাও তো ইমপ্রুভ করতে হবে। সো হোয়াট এভার উই আর ডিসকাসিং হিয়ার, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি ইনক্রিজিং ইউর ভেঞ্চার পোটেনশিয়াল। So you will learn everything, basics of business, functions of business, whatever you are learning. It is beyond that. Uh, you know, the thing, the supply chain management, আর কিছু টাকা পেলেই আমি একটা পাইপলাইন করে বসে বললাম। We are talking about bigger stuff. That is a part of it, but you understand the whole business. So that's why I will always say that don't understand the entire business, then you go for the subsets of business and then you choose, because অনেকগুলো গিমিক এমন রয়েছে যেখানে আমার বলা হচ্ছে যে সাবসেট অফ বিজনেসটা শিখলেই ওরমভাবে করা যেতে পারে, তারপরে ছেলেপেলেরা শিখছে, তারপরে দে আর নট গেটিং এনাফ জবস, বিকজ জব ওখানে ইকোসিস্টেমটাই ফ্লড, জব পাচ্ছে না, যারা কাজে আছে তারা কাজ দিতে চাইছে না, বিকজ ট্যালেন্ট পুরোপুরি ডেভেলপই হয়নি। So that's why I will say, even if you are go to the media and entertainment industry, go for the total business approach, MBA হোক বা একটা টোটাল বিজনেস যেখানে শেখানো হচ্ছে সেইখানে গিয়ে, then you choose media entertainment, understand what are the things necessary, সেখানে you put more focus, সেখানে স্পেশালাইজেশন আমি চেঞ্জ করছি, সেরকম করে অ্যাকর্ডিংলি করতে পারি, প্রত্যেক কটাই আমি জানছি, ইট ক্যান বি আ মিক্স, but don't leave out anything regarding business, because you can learn from each and everything. The more you understand the concepts, the more you understand business, you will be better equipped with more tools to run the business in more efficient ways, in a much better way, great companies, more positive examples, we can build a great ecosystem. আদারওয়াইজ কিছু লোকের কাছে টাকা আছে, বাকিরা চাইলেও বিজনেস করতে পারছে না, অন্টারপ্রেনারশিপ নিয়ে শুধু কথাই হচ্ছে, কিন্তু সেই এটা কি বলবো, ইজ অফ ডুইং বিজনেস যেটাকে আমরা বলি, সেটার একটা অনেক বড় বড় কথা তো অনেকেই বলে, ইজ অফ ডুইং বিজনেসে যখন একটা বাধা থেকে যাচ্ছে, সেটা রিজিয়নাল লেভেলে, স্টেট লেভেলে যখন আমি করছি, আমি এটা দেখেছি ইচ স্টেট হ্যাজ ইটস ওন ওয়ে অফ ডুইং বিজনেস, তারপরে একটা মিক্স থাকতেই পারে। যেমন বাংলাতে যখন আমি বলছি, ইট ইজ সো ইম্পর্টেন্ট টু ডিসকাস, উই ইউজ টু হ্যাভ আ গ্রেট কালচার, মানে উই বলে বলছি না, বেঙ্গলিজ ইউজ টু হ্যাভ আ গ্রেট কালচার, বিকজ বিজনেসটা এত আগে থেকে হয়েছে, and it is not only about the business মানে as a profession বা business as business, যারা কাজ করছে সেই বিজনেসের মধ্যে তাদের প্রফেশন, বা যারা তৈরি করছে তাদের বিজনেস, অন্টারপ্রেনারশিপ, অন্টারপ্রেনারশিপ এই যে টার্মটা বা এই যে কাজগুলো, এগুলো বহু আগে থেকে হয়েছে, এবং দ্যাট ইজ স্টিল হেয়ার, মানে এখনো সেটা দ্যাট স্টুড দ্য টেস্ট অফ টাইম, ইট ইজ বেসড অন সাচ গ্রেট থিংস। সেটাকে হয়তো রিনোভেট করলে, ডিস্ট্রিবিউশনটা একটু বেটার করলে হয়তো আরো অনেকভাবে করা যাবে, হয়তো তার ব্রাঞ্চেস গুলো একটু করলাম, অন্য জায়গায় গিয়ে, অন্য স্টেটে গিয়ে হয়তো আরেকটা দোকান দিলাম, এগুলো আমরা দেখতে পারি স্ট্র্যাটেজিক্যালি কিভাবে আমরা এক্সপ্যান্ড করতে পারি। বাট ইন টার্মস অফ কোয়ালিটি বলি, in terms of product market fit, in terms of আমার অফারিং বলি, in terms of কোয়ালিটি, তো একদম বলছি, তার সাথে সাথে চর্চা, বিজনেস নিয়ে যেটা একটা একাডেমিক চর্চা, সেটাও প্রচন্ড বাংলাতে হয়েছে, এবং সেইটাকেই অ্যাটাক করে আজকে এমন একটা প্রবলেম হয়েছে, সেই বিজনেসটাকে একটা নোংরা ধান্দার জায়গায় এমনভাবে চলে আসা হয়েছে, করাপশন, ফান্ডিং, এইগুলো একসাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। But the more you understand the theories, more you understand the concept, how to do a business,
লিডারশিপটা খুব স্ট্রং আছে, যেটা আমাদের দরকার একটা ক্যারেক্টারের উপর ডিপেন্ড করে। ট্রান্সপারেন্সি বলি, মানে লুকোনো চুরোনো বিজনেসের কিছু নাই। আমি বিজনেস করছি, সেটার ব্র্যান্ডটাও যেটা আছে দ্যাট ইজ ওয়ার্ড অফ মাউথ এনাফ, আমার মার্কেটিং করছি আমি, লোকে সেটা মনে রাখছে। আজকে বাংলাতে যে অন্টারপ্রেনারশিপটা হয়েছে না, সেটা 100 বছর ধরে, আমি বলবো কি 100 বছর তো হতে চললো প্রায়, আহ, প্রায় 100 বছর হতে চললো, মানে 80 ইয়ার্স 90 ইয়ার্স ধরে সেই জিনিসগুলো রয়ে গেছে বাংলায়। তার তো একটা কারণ ছিল। তো সেই সেই বিশাল একটা কিছু নিয়ে বিজনেস করা হয়েছিল। ইউথ সেটা জানে না, সেটা আরো জানাতে হবে। উই আর ডুইং ওয়াইসিএ পডকাস্ট ফ্রম 4th of April। তো উই উইল টক অ্যাবাউট এ লট অফ থিংস, পুরোনো কিছু স্টোরি, পুরোনো কিছু গল্প কিরম ছিল, এবং বিজনেসটা আমরা কিভাবে রিলেট করতে পারি আজকের বিজনেস, সেই সময় সেটা কতটা মডার্ন ছিল, সেই কনটেক্সটে সেই এনভায়রনমেন্টে কতটা মডার্ন ছিল, এগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব। ঠিক আছে? বাট ভেঞ্চার পোটেনশিয়ালটা ইনক্রিজ করতে পারবো দ্য মোর ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ফ্রম হিস্ট্রি, বিকজ হিস্ট্রি ইজ a very important thing. When you understand history, you understand the business theories, you understand the business. The more you understand history, you know where you stand. কোনো জায়গায়, যে কোনো জায়গায়, আমি অন্য একটা স্টেটের হিস্ট্রি যখন ভালোভাবে জানবো, নিজের স্টেটের হিস্ট্রি যখন ভালোভাবে জানবো, কান্ট্রি অ্যাজ এ হোল, ইন্টিগ্রিটি অফ দ্য নেশনের হিস্ট্রি যখন ভালো করে জানবো, সেটা ঠিকটা ভুলটা সবকিছুই যখন জানবো, আমার বিজনেসে আমি যখন মিস্টেক করতে যাচ্ছি, সেখান থেকে আমি শিখতে পারবো কোন জায়গায় আমি সেই সেম মিস্টেকটা করছি, যেটা আগেই ভুল হয়েছে, যার ফলে হয়তো আরো অনেক কিছু হয়েছে, সেই ভুলটা আমি আর করবো না। দ্যাটস ওয়াই হিস্ট্রি ইজ ইম্পর্টেন্ট, সোশ্যাল সায়েন্সেসের একটা পার্ট, বিজনেস আমার ইম্পর্টেন্ট, লিডারশিপ থেকে আমি অনেক লেসন নিতে পারি, ক্যারেক্টার বিল্ডিং বলি, মডার্ন কনটেক্সটে আমি কিভাবে সেই অফারিং গুলো দিতে পারবো, বা তার থেকেও বেটার অফারিং দিতে পারবো। অনেক কিছু, অনেক সময় একটা বিজনেস হয়তো তৈরি হয়েছিল, সেটা বন্ধ হয়ে গেছিল, তার নেক্সট জেনারেশন এসে হয়তো ভাবলো যে আমার দাদু বা আমার জ্যাঠা এটা তৈরি করেছিলেন, সেটাকে আমি নতুন করে চালাতে চাই, নতুন করে একটা বিজনেস হয়ে গেল। যেমন আমি বলতে পারি মিত্র ক্যাফে, একটা এক্সাম্পল দিতে পারি। আমি রিসেন্টলি গেছিলাম, সেখানে গিয়ে আমি খেলাম, আফগান চিকেন একটা খেলাম, এবং সেখানে গিয়ে যখন খেলাম আমি দেখলাম ওরা পুরো রিনোভেট করেছে জায়গাটাকে। এটা দেখে মনে হচ্ছে একটা ছোট্ট জায়গা, কিন্তু আমি যখন খাচ্ছি, খাবারের কোয়ালিটিতে কিন্তু কোনো, আচ্ছা এর জন্য মিত্র ক্যাফের থেকে আমি কোনো পয়সা নিইনি এবং আমার দরকারও নেই, মানে বাট আই এম জাস্ট টেলিং ইউ দ্য বিজনেস থিং। হেলায় হচ্ছে, মানে খাবারের কোয়ালিটি এত সুন্দর, খাবারটা এত সুন্দর, আমার খেয়েই মনে হলো বাঙালি আনাটা আমি পেলাম। এই যে বাঙালি আনাটা যে আমি দিচ্ছি, আমি হিস্ট্রি বলছি, আমার এক্সপিরিয়েন্স বলছি, আমার নেচারের থেকে উপলব্ধি বলছি, আমার আশের পারিপার্শ্বিক বলি, সব জায়গা থেকে আমি যেটা পেয়েছি, সব মিলে মানুষ হিসাবে আমি সমৃদ্ধ হয়েছি। বাঙালি আনাকে আমি পেয়েছি, সিনেমার থ্রু দিয়ে পেয়েছি, মিউজিকের থ্রু দিয়ে পেয়েছি, কালচারের থ্রু দিয়ে পেয়েছি। নাও আমি যখন অফারিংটা দিচ্ছি, আমার যে ভেঞ্চার, সেখানে আমি প্রোভাইড করছি ফুড, ক্যাটারিং, ফুড, হোয়াট এভার আই এম প্রোভাইডিং। তো যে মেনুটা আমি প্রোভাইড করছি, সেখানে আমি সেই বাঙালিয়ানাটাকে ঢেলে দিচ্ছি। শিখেছি তো আমি সব থেকেই। লার্নিং ইজ নেভার ব্যাড। আমি গান থেকেও শিখছি, সেখান থেকে রান্না ইমপ্রুভ হচ্ছে, আমি সিনেমা দেখে শিখছি, সেখান থেকে রান্না ইমপ্রুভ হচ্ছে। সো আই ক্যান লার্ন ফ্রম ইচ অ্যান্ড এভরিথিং, হাউ আই এম চ্যানেলাইজিং দ্য এনার্জি, মাই পার্সোনালিটি, মাই টেস্ট, মাই লিডারশিপ, অর হোয়াট আই ক্যান প্রোভাইড টু দ্য কাস্টমার্স, যেটা আমার মনে হয় যে কাস্টমারকে দিলে কাস্টমার ভালোবাসবে, একদম মন থেকে ভালোবেসে, আমার ভেঞ্চারে আমি সেই দিলাম। সেরকম ভাবে আমি বিজনেস মডেল চেঞ্জ করছি, আমার অ্যাম্বিয়েন্সটা চেঞ্জ করছি, আমার টিম ম্যানেজমেন্ট চেঞ্জ করছি। অনেক জায়গায় থাকে না, যখন সে সার্ভ করছে, কফি হাউসে গেলে আমরা দেখতে পারি একটা ড্রেস একটা মেনটেন করা হয়, সেখানে গেলেই আমরা বুঝতে পারি কফি হাউস অ্যাম্বিয়েন্সটা এরকম, একটা হালকা নয়েজ হচ্ছে, একটা হইচই একটা শব্দ, সেটাও তো একটা ভেঞ্চারই। এখনো আজকে কফি হাউসটা মেনটেন হচ্ছে। কিন্তু কোন জায়গাটায় আমরা ফল্টার করছি, এগেন আই টক অ্যাবাউট অল দিস থিংস, কালচার। কালচারটা যখন আমরা বুঝতে পারছি না, কালচারটা যখন অবক্ষয় হচ্ছে, আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছে, তখন আমরা বিজনেস কালচারটাও বুঝতে পারছি না। অডিয়েন্স আমাদের কোন কালচারটা পছন্দ করতো, কফি হাউসের সেই আড্ডাটা নেই, আমাদের গান আছে। আড্ডাটা নেই কেন, সেই কালচারটা আস্তে আস্তে চলে গেছে, সেই জন্য গানটা ছিল, তারপরেও কিছুটা ছিল, এখন যেন আরো কমতে বসেছে। সেই কালচারটা কি ছিল, মডার্ন কনটেক্সটে কি করা যেতে পারে, আমি যদি না জানি, তাহলে আমি সেটা তৈরি করব কি করে? যদি আমি কফি হাউসের, আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, যদি সেই কালচারটা যদি আমরা চেঞ্জ করতে পারি, সেইটা দেখে লোকে বলবে কফি হাউসটা জানিস তো আবার আগের মতো হয়ে গেছে, বা এমন একটা হয়েছে যেন মনে হচ্ছে কফি হাউসে এলাম। সেটা ওয়ার্ড অফ মাউথ হলো, যদি মার্কেটিং করতে হয় করলাম, যারা গেস্ট এলো তারা কফি হাউসের নাম শুনে হয়তো এসছে, তারা কফি হাউসে গেল, দে আর হ্যাভিং অ্যান এক্সপিরিয়েন্স। তার জন্য যদি ফান্ডিং দরকার হয়, কেউ যদি ইনভেস্ট করে, সেটা একটা ডিফারেন্ট থিং। বাট সেখানে মুশকিলটা হচ্ছে ব্র্যান্ড ট্র্যাপ। কেউ কেউ চাইছে হয়তো কালচারটাকে, দে ওয়ান্ট টু ওয়েস্ট। এটা যেটা হচ্ছে মানি, ইফ মানি ইজ দ্য সোল থিং দ্যাট ইজ ড্রাইভিং দ্য ডিসিশনস,
তাহলে কি হচ্ছে, দে ওয়ান্ট টু ডিস্ট্রয় দ্য কালচার, দে আর গিভিং ইউ আ মানি ট্র্যাপ অর আ ব্র্যান্ড ট্র্যাপ। দ্য মোমেন্ট ইউ টেক দ্য মানি, দ্য থিং অকারিং ইন দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড ইজ হাউ ডু আই ডিস্ট্রয় দ্য কালচার। দ্যাটস ওয়াই কিছু কিছু জিনিস আছে যেটাকে মেনটেন করতে হয়, যেখানে অনেক সময় আমরা টাকা নিই না। যদি নিই তাহলে ইনভেস্টর কাকে আমি সিলেক্ট করছি, ইনভেস্টর প্রোফাইলিংও আমরা করতে পারি। সেই ইনভেস্টর প্রোফাইলিংটাও রিসার্চের একটা পার্ট। সেটা করে আমরা বুঝতে পারবো কার থেকে আমরা টাকা নিতে পারি, কার সাথে ব্র্যান্ড অ্যাসোসিয়েট করতে পারি। রিসার্চটা যদি আমাদের ফ্লড হয়, সেটা যদি আমরা ইগনোরেন্ট হই, তাহলে আমরা পরবর্তীকালে গিয়ে দেখছি বড় কিছু ভুল হয়ে গেল। রাদার বিফোর ডুইং দ্য ইনভেস্টমেন্টস উই শুড নো। ঠিক আছে, এটা একটা বললাম। আর অ্যাচিভিং দ্য বেস্ট এক্সিট অর আইপিও সেটা করা যেতে পারে। আচ্ছা, আরেকটা যেটা বলি, মাইক্রো সিড ইনভেস্টার্স আর আমার মাইক্রো ভিসিস। মাইক্রোসিড ইনভেস্টরটা কেন আমি বলছি, যখন আমি মাইক্রোসিডের কথা বলবো জেনারেলি যেটা আমি বলছি দুটো কারণে। একটা হচ্ছে অ্যামাউন্ট আর স্কোপ, এই দুটোতে সিডের থেকে একটু কম। মাইক্রোসিড ইনভেস্টর কি কি আমি করতে পারি? এগেন, এঞ্জেল ইনভেস্টার্স, তারা মাইক্রোসিড করতে পারে। আর্লি স্টেজ, ফার্স্ট অফ অল আর্লি স্টেজ টু গেট থিংস গোয়িং। আমার এঞ্জেল ইনভেস্টার্স করতে পারি একদম জেস্টেশন স্টেজেসে আমার আসছে বা আর্লি ইনভেস্টমেন্ট আমি করছি। একটা আমি করতে পারি ক্রাউড ফান্ডিং, একটা থার্ড পার্সন, একটা থার্ড পার্টি বিজনেসকে আমি ধরে দিলাম, একটা থার্ড পার্টি বিজনেস। এবং এটা এখন কি হয়েছে, in internet you will find there are few websites they are doing crowdfunding, so they can be a third party business, they are solely dedicated to crowdfunding. Now you can run your campaign and you can raise some capital. What you can do here, you can pull resources, you can miss the risk, you can maximize the profit. Incubator, ইনকিউবেটরস যখন হচ্ছে তখন হয়তো আমি অফিস স্পেসটাকে প্রোভাইড করলাম, ট্রেনিং দিলাম, হয়তো ম্যানেজমেন্ট অ্যাডভাইস দিলাম আমি। আরেকটা কি আছে, অ্যাক্সিলারেটরস। অ্যাক্সিলারেটরসে যখন আমি আছি সেখানে হতে পারে আমি মেন্টরশিপ দিচ্ছি, হতে পারে আমি ক্যাপিটাল দিচ্ছি, রিটার্ন আমি কি পাচ্ছি, ইন রিটার্নস ফর ইকুইটি। নাও ইনকিউবেটরস কি হচ্ছে, এখানে যেটা হচ্ছে যে দিস ক্যান রেজাল্ট ইন সিড ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ক্যান বিল্ড দ্য মানে ফাউন্ডেশন। যদি আমি বলি সিড ইনভেস্টমেন্ট থাকছে, তো এখানে ইনকিউবেটরই বলি, ইনকিউবেটর অ্যাক্সিলারেটরও থাকবে। সিড ইনভেস্টমেন্ট যখন আমার হচ্ছে তখন একটা লং টার্ম বিজনেসের ফাউন্ডেশন তৈরি হতে পারে। এটা করতে পারি। আরেকটা হচ্ছে কি, মাইক্রো ভিসিস হয়, মাইক্রো ভিসিস হয়, তারা কি করছে, প্রোভাইডিং ক্যাপিটাল। নতুন স্টার্ট আপে করছে, এবং মার্কেট যে এনভায়রনমেন্টটা যেটা থাকছে, স্টার্ট আপের যে এনভায়রনমেন্টটা, সেটা হচ্ছে হাই রিস্ক অ্যান্ড হাই রিওয়ার্ড অ্যাপ্রোচ। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। মাইক্রো ভিসিস যখন ইনভেস্টমেন্টটা করছে, এই রিস্ক অ্যান্ড রিওয়ার্ড এটা খুব জানাটা প্রয়োজন। এখানে আমার প্রোভাইডিং ক্যাপিটাল করছি, বাট দ্য এনভায়রনমেন্ট ইজ হাই রিস্ক অ্যান্ড হাই রিওয়ার্ড অ্যাপ্রোচ। এবং এটা কি করছি, যে কনসেপশন অফ এ স্টার্ট আপ যখন শুরু হচ্ছে না, অ্যান্ড একটা কম্প্রিহেন্সিভ ইনভেস্টমেন্ট যখন আসছে, মানে আমার এই যে একটা কনসেপশন অফ স্টার্ট আপ, ওয়েন দ্য স্টার্ট আপ ইজ অ্যাকচুয়ালি গেটিং স্টার্টেড, কনসেপশন অফ স্টার্ট আপ, আর এখানে হচ্ছে মোর কম্প্রিহেন্সিভ একটা ইনভেস্টমেন্ট। এইখানে এই যে গ্যাপটা, এটাকে ব্রিজ করে এই মাইক্রো ভিসিস। ঠিক আছে, এটা একটা।
তো কি করছি, আমি সিক করছি, অ্যাট্রাক্ট করছি, নেগোশিয়েট করছি ক্যাপিটাল, যেটা আমার দরকার নেক্সট স্টেজে যাওয়ার জন্য। আবার মাইক্রোসিড আর সিডের ডিফারেন্সটা আমি বলি। মাইক্রোসিডটা যেটা বললাম রিলেটিভলি একটু নিউ, সিড রাউন্ডটা একটু ওল্ডার। স্টার্ট আপে সিরিজের প্রায়র টু যেটাই হয়, যে কোনো এখানে আমি বলে দিই, সিরিজ এর প্রায়র টু যেটাই হয় সেটাকেই আমি এক কথায় বলতে পারি আমার সিড ইনভেস্টমেন্ট। ঠিক আছে, প্রায়র টু সিরিজ এ যদি আমি বলি, সেটাকেই আমি বলতে পারি আমার সিড ইনভেস্টমেন্ট বা সিড রাউন্ড, যেটাকে আমি সিড রাউন্ড বলছি। রাউন্ড থাকছে কিছু ইনভেস্টমেন্টের রাউন্ড। ঠিক আছে, ইন টার্মস অফ স্কেল সিড হচ্ছে লার্জার মাইক্রো সিডের থেকে, আর সিডের ক্ষেত্রে রিস্কটাও একটু হাই, ইনভেস্টার্সরা একটু বেশি কশাস থাকছে, আবার একটু স্কোপেও সিডটা একটু গ্রেটার। মাইক্রো সিডে কি হচ্ছে, মিনিমাম অ্যামাউন্ট অফ ফান্ডিং টু হেল্প দ্য স্টার্ট আপ ডেভেলপ এ প্রুফ অফ কনসেপ্ট। তখন মাইক্রো সিডে আমি কি করছি, এই যে মাইক্রো সিড ইনভেস্টার যেটা বললাম, এখানে একটা মিনিমাম অ্যামাউন্ট আমি দিচ্ছি, সেখান থেকে ও কি করছে, একটা প্রুফ অফ কনসেপ্ট তৈরি করছে। বিজনেসে প্রুফ অফ কনসেপ্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট যখন শুরু করছি। আমি যার জন্য এই যে ক্যাপস্টোন বলছিলাম বা ইনকিউবেশন বলছিলাম, তো সেখানে অনেক সময় আমি একটা বিজনেস, এটা আই উইল টেল দ্য বিজনেস স্কুলস টু ডু সামথিং রিগার্ডিং দ্য প্রুফ অফ কনসেপ্ট। হয়তো একটা মাইক্রোসিড ইনভেস্টিং দেওয়া হলো একটা মিনিমাম অ্যামাউন্ট, অ্যান্ড দে কাম আপ উইথ দ্য প্রুফ অফ কনসেপ্ট। প্রবলেম সলভিং হচ্ছে, ডিসিশন মেকিং হচ্ছে, টিম বিল্ডিং হচ্ছে, একটা ছোট টিম বিল্ডিংই হলো, বাট ইউ আর গেটিং স্টার্টেড, কিছু একটা ভেঞ্চার স্টার্ট হলো। সেইটা হয়তো পরবর্তীকালে আস্তে আস্তে ইনভেস্টমেন্ট গ্রো করতে শুরু করলো, এক্সপ্যান্ড করতে করতে একটা সাকসেসফুল বিজনেসে দাঁড়িয়ে গেল। বাট দেন ইউ উইল সে দ্যাট ইট স্টার্টেড উইথ এ প্রুফ অফ কনসেপ্ট উইথ এ মাইক্রোসিড ইনভেস্টর। ঠিক আছে, তো ওভার এ শর্ট পিরিয়ড অফ টাইম স্মল অ্যামাউন্টস অফ মানি দিয়ে এটা আমরা করতে পারি। আর সিড ইনভেস্টার্স, এঞ্জেল ইনভেস্টার্স এর ক্ষেত্রে খুব ভূমিকা আছে। যখনই আমরা সিড ইনভেস্টার্স বলছি, লার্জার সিড আমার ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট হতে পারে, ওই আপ টু $50 million, সেটাও লিখেই দিই। সিড ইনভেস্টার্স, একটা হচ্ছে আমার এঞ্জেল ইনভেস্টার্স যেটা বললাম, লার্জ সিড ভিসিস সেটা আছে, তারপরে ওই ডটার 50 million ক্যাপিটাল আপ টু, এটা আছে। আরেকটা হচ্ছে স্প্রে অ্যান্ড প্রে মডেল, এটা একটা মডেল আছে। কি হচ্ছে, ইউ ইনভেস্ট ইন এ নাম্বার অফ কোম্পানিজ অ্যান্ড ইউ সি উইচ ওয়ান্স ট্র্যাকশনটা কি হচ্ছে। একটা নাম্বার অফ কোম্পানিজে আমি করলাম, ট্র্যাকশনটা একটা ব্যাপার হয়, ট্র্যাকশন কোনটা, উইচ ওয়ান ইজ ট্র্যাকশন, ট্র্যাকশনটা কি করছে। ঠিক আছে, নাও ইউ ফলো অন উইথ দ্য রাউন্ডস অফ ইনভেস্টিং, সেটা আমি করলাম। এবং এই এক্সাম্পল যদি আমি বলি, তাহলে 500 স্টার্ট আপস একটা আছে, এসভি অ্যাঞ্জেল আছে, এগুলো সব আছে। এবার সিরিজ এ যদি আমি বলি, সিরিজ এ তে কি হচ্ছে, আমি একদম পাশাপাশি রেখেই বলি। সিরিজ এ তে আমি যেটা দেখছি, ফার্স্ট ইনভেস্টমেন্ট ইন উইচ দ্য ইনস্টিটিউশনাল ইনভেস্টার্স পার্টিসিপেট। ঠিক আছে, তাহলে প্রথম যেটা আমি সিরিজ এ তে বলছি, দ্য ফার্স্ট থিং ইউ শুড আন্ডারস্ট্যান্ড ইজ যে এটা একটা ফার্স্ট ইনভেস্টমেন্ট যেখানে আমার ইনস্টিটিউশনাল ইনভেস্টর পার্টিসিপেট করছে। ঠিক আছে, ফার্স্ট ইনভেস্টমেন্ট যেখানে আমার ইনস্টিটিউশনাল ইনভেস্টার্স পার্টিসিপেট করছে। এবার আমি কি করছি, আমি আমার প্রোডাক্ট বা সার্ভিসটাকে দেখছি, আমি কি অফারিং করব, কি বানাচ্ছি। জেনারেলি বা অফেন যেটা করা হয়, প্রেফার্ড স্টক দিয়ে একটা ইনভেস্টমেন্ট দেওয়া হয়। প্রেফার্ড স্টক আমরা জানি যে, আমি যদি বন্ডের কথা বলি, তাহলে বন্ডটা আমি আগে দিচ্ছি, তারপরে আমার প্রেফার্ড স্টক থাকছে, তারপরে আমার কমন স্টক থাকছে। বাট প্রেফার্ড স্টকের ক্ষেত্রে যেটা আমরা বলি সেটা হচ্ছে প্রায়োরিটিস।
বিফোর কমন স্টক আমি প্রেফার্ড স্টক দিচ্ছি। ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট হতে পারে, ভিসি অর অ্যাঞ্জেল দুটোই হতে পারে। এবং একটু আগেই আমি বলেছিলাম লঞ্চ ইউর প্রোডাক্ট বা সার্ভিস, সেটা করতে এটা হেল্প করে। মানে জাস্ট ইউ আর স্টার্টিং ইউর সার্ভিস অ্যান্ড ইউ আর স্টার্টিং ইউর প্রোডাক্ট, সেটাকে লঞ্চ করার জন্য আমি সিরিজ এ ইনভেস্টমেন্টটা দিতে পারি। ঠিক আছে, যেটা খুব দরকার সেটা হচ্ছে একটা ক্লিয়ারলি ডিফাইন্ড প্রোডাক্ট অ্যান্ড সার্ভিস, আর এটা হচ্ছে কারেক্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। একটা হচ্ছে কি, একটা যার জন্য আমি ক্ল্যারিটি অফ ভিশনটা খুব বললাম, বিকজ মেনি পিপল ইন ইন্ডিয়া ডোন্ট ইভেন আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট। দে থিঙ্ক দে আর ইনভেস্টার্স বাট দে ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড ইট, বিকজ there is a red flag, they are wasting time, and I have seen people wasting time a lot. You cannot, you cannot depend on them. Clearly defined product or service and correct infrastructure. Sometimes it's the bridge round, you know, যেখানে আমার ইনভেস্টমেন্টটা হয়তো আসছে সিড রাউন্ড, তারপরে আমার সিরিজ এ, তারপর হচ্ছে ব্রিজ। আচ্ছা, আমি এটার নিচেই বলে দিই, তাহলে এখানে রাখতে সুবিধা হবে এটা। তাহলে ইনভেস্টমেন্টের যে ব্যাপারটা হচ্ছে, আমি তো সিরিজ এ বললাম, বাট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড যখন এই সিরিজ এর পরে যখন নেক্সট স্টেপগুলোতে যাবে বা নেক্সট রাউন্ডগুলোতে যাবে, সেগুলো বি সি ডি করে হয়, যেটা আমি শুরুতেই একদম বলে দিয়েছি। এই যে এইটা যেটা বলেছিলাম এটার নিচেই আমি বলছি, এখানে কাস্টমার বেস ইনক্রিজ করছে সেটা আমি বললাম, এখানে আমি সিরিজ বিটা বলে দিচ্ছি। সিরিজ বি সি ডি যখন আমি আসছি তখন একদম স্পেসিফিক গোল নিয়ে আসছি। সিরিজ সিরিজ বি সি বা ডি যখন আমি আসছি, তখন আমার উদ্দেশ্যটা থাকছে, আমার একদম স্পেসিফিক গোল আছে। স্পেসিফিক গোল আছে। তো সেখান থেকে আমি সিরিজ বিটা যদি বলি, সিরিজ বিতে এক্সপ্যান্ড করছি, আমি কি করছি, আমার প্রফিট করছি, মার্কেট শেয়ার করছি, স্কেল আপ করছি, অ্যান্ড নেক্সট লেভেল। যেহেতু বা সিন্স ইট ইজ অলরেডি এস্টাবলিশড, I have less risk. And the amount, it is larger than series A. ঠিক আছে? Now next, from series B, if you go to series C, and beyond, series C and beyond, মানে ডিও হতে পারে, যেটা একটু রেয়ারই, you are expanding the funding, to expand funding and the functionalities also, or maybe you are getting ready for acquisition. You might be entering to a new marketplace. You might do increased advertising. And then you can go for IPO. IPO investors আছে, ইনিশিয়াল পাবলিক অফারিং, তারপর আমার স্টক সব থাকবে, প্রাইমারি সেকেন্ডারি মার্কেট, I will talk about it. But know how to, again I will mention one thing, you know how to run a business. তাহলে কি হচ্ছে, let me give you this also.
You know how to run a business, you know about administration, know how to run a business, know about administration, know about management, then funding should not be a problem. Funding should not be a problem. But many people are trying to stop the funding. So be aware of these people, test them, find out the investor profile, do proper research beyond their whatever they are trying to sell, go beyond that, because it is not only about the funding, it is not only about the investment. Uh, your business can be at stake. So money cannot drive everything. Money is there, but look at the investor profile also, what they are trying to achieve while giving money. And they are also looking forward to returns 10 times, 5 times, whatever return on investments they are looking for. So give them that also. But that doesn't mean you are coming up with a substandard product. Then you are hampering your business. That is very important. So funding should not be a problem. Unfortunately, the problem is it can go towards corruption and shortcut, where people are making a lot of shortcuts, corruption. So many people are wanting to do that. What you can do is, as I said in the introduction, you build your character. Trustworthiness, very important in whatever you do. Trustworthiness. And this is earned. Understand the basic thing. This should be the part of your basic education. Whenever wherever you receive the basic education, this should be your part of your basic education, your values, characters, values, your principles. Then you understand, you develop the trustworthiness. Then you understand business theories, concepts, whatever it is. Then you do your experience. You have your experience, you do your work, you know how to run a business, you know how to run an administration management. So funding cannot be a problem. When you are doing this part, funding should not be a problem. So your funding should be connected to this, not this. This is an easy way out, but this is the respectable way, and people will love you for that. Global expansion, you make a great business, people will be happy. So in India now, the thing is taking a lot of shortcuts, making a lot of investments, summits, so on and so forth. We cannot make great things happen just by doing this. So কোনো কোনো জায়গায় হয়তো করছে, but you have to understand the place also. Especially I will talk about the media and entertainment industry. The mindset is like waste other people's money. With that mindset, you cannot make great investments happen. So it can be a win-win solution when people are trusting you. You These things you don't show. The work you are doing, that is the tip of the iceberg. But behind that, beneath that, you have all these things. When people interact with you, when you communicate, people get all these things. Then you can learn the business things on the way. But these are the things it takes a lot of time to develop. So funding should be connected to that. When you have that, you scale up, you go for investors, you make great personal connections, make great relationships, networking, and it happens organically, naturally. You don't have to go to corruption. Okay. So this is one thing. So one thing also you have to understand, valuation. I will give you ways to do valuation.
But before that, let me give you some red flags. Time wasters, strictly no. Lack of experience, not in terms of age or number. Offering too little, offering too little, asking for far too much. So evaluation could be important. Some people just raise the money based on brand equity. I mentioned it. ব্র্যান্ড ইকুইটি হয়ে গেছে, একদম আস্ক করছে এমন একটা স্যালারি সেটা যোগ্যও নয়, সেটাই বহু বছর ধরে করতে 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 ও করছে আমিও করবো, এরকম করতে করতে একটা নাম হয়ে গেছে। অনেকের আছে এরকম করে বা এরকম করতে চায়, এরকম মাইন্ডসেট আছে। তো এটাকে হতে দিলে কি হয়, অ্যাসপিরেশনস বা ইন্সপিরেশনস যারা ইউথ হচ্ছে তারা মরিচিকার দিকে যাচ্ছে। মানে মাঝখানে যে গ্যাপটা আছে সেটা কমিউনিকেট হচ্ছে না, খালি ভাবছে ওটাই হয়তো সাকসেসের একটা ডেফিনেশন করে সবাই ভুল পথে চলে যাচ্ছে, আর কোনো রেসপন্সিবিলিটিও নেই, টু পুশি হতে পারে। অ্যান্ড ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড, মানে আমার সেলফ রেসপেক্ট যখন থাকছে না, সেগুলো তো থাকবে, মানে সেলফ রেসপেক্ট থাকছে না, তখন আমার অন্যের প্রতি রেসপেক্ট থাকছে না। একটা থাকে না স্টেক হোল্ডারের সাথে যখন কমিউনিকেট করছে দেয়ার শুড বি সাম বেসিক রেসপেক্ট, সেগুলো যখন থাকছে না, স্ট্রিক্ট রেড ফ্ল্যাগস, ডোন্ট গো ফর দ্যাট। ডাইলিউশন অনেক সময় হয়ে যায়, ব্র্যান্ড ডাইলিউশন, সেটার জন্য প্রভিশন নেওয়াটা খুব দরকার। আর বাদ বাকিগুলো আছে। নাও এটা বললাম আমি হচ্ছে ইনভেস্টার্স। এবার বিজনেস মডেল আমি বলতে পারি অনেকগুলো হয়। বিজনেস মডেল যদি আমি বলি, কতক্ষণ হলো আচ্ছা, ও বাবা টিচ, আমি আর 15 মিনিটের মধ্যে এটাকে র্যাপ করবো। বিজনেস মডেল আই উইল ডু আ লট অফ কেস স্টাডিজ, we will do, and we will particularly talk about different business models from different industries. আজকে আমি একটু ফ্র্যাঞ্চাইজিটা বলে দিচ্ছি, ঠিক আছে? ফ্র্যাঞ্চাইজি বা ফ্র্যাঞ্চাইজার, এদের মধ্যে রিলেশনশিপটা কি, ফাউন্ডেশন কি। আমি ফার্স্টে করব ফ্র্যাঞ্চাইজি করার জন্য গ্রোথ অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন। দুটো জিনিস আমি করতে পারি, একটা আমার ফ্র্যাঞ্চাইজি করতে পারি, একটা আমি লাইসেন্সিং করতে পারি, এটা করতে পারি। আর আমি আগের দিন বলেছি না, ইনডাইরেক্ট এক্সপোর্ট, ডাইরেক্ট এক্সপোর্ট, জয়েন্ট ভেঞ্চার, তারপর এফডিআই, এগুলো তো আমি বলেইছি। তো সেগুলো আছে, কিন্তু আমি সেটাও বলছি, মানে ওয়েজ অফ ডুইং বিজনেস সেটা আছে। আর এখানে আমি জাস্ট ফ্র্যাঞ্চাইজিটা বাকি ছিল বলে একটু বলে দিচ্ছি। ফ্র্যাঞ্চাইজি করছি, লাইসেন্স করতে পারি, বাট আলটিমেটলি কি হচ্ছে আমার হচ্ছে, ইউ ক্যান ডু ফর গ্রোথ অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন করতে পারি, ইউ ক্যান গো ফর গেটিং ইনটু বিজনেস। Maybe you are wanting to go into business and you are choosing franchisee, at least you are in business, then you are learning stuff, then gradually you are building something new maybe. তো কি কি এখানে সুবিধা হয়, একটা হচ্ছে একটা প্রুভেন প্রোটোটাইপ লোকেশন হয়, বা একটা চেইন অফ স্টোরস পাওয়া যায়। একটা ফ্র্যাঞ্চাইজি আমি নিচ্ছি, ম্যাকডোনাল্ডস যদি আমি ধরি, একটা চেইন অফ স্টোর, একটা ক্যাপিটাল, এগুলো আমার ফাউন্ডেশন আমার দরকার হয়। অনেক সময় একটা স্টোরে হয়ে যায়, অনেক সময় চেইন অফ স্টোর হতে হতে পারে। একটা ম্যানেজমেন্ট টিম আমার লাগবে, হয়তো প্রত্যেক কটা স্টোরে একটা করে ম্যানেজার আছে, যারা ওই স্টোরটার পার্টিকুলারলি আমার যেটা হচ্ছে ম্যানেজারিয়াল রিকোয়ারমেন্ট যেটা, সেটাকে ফুলফিল করছে। সাফিসিয়েন্ট ক্যাপিটালাইজেশন আছে, আমার তো ফ্র্যাঞ্চাইজিটা করতে গেলেও টাকা লাগবে, তো সেটার জন্য টাকাটা আছে, সেখানে আমার ওয়েল রিটেন বিজনেস প্ল্যান একটা রয়েছে,
আমার অ্যাডেকুয়েট ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার রয়েছে, সেগুলো লাগে। তারপর একটা ডিস্টিংটিভ অ্যান্ড প্রোটেক্টেড ট্রেড আইডেন্টিটি আছে, বিকজ ফ্র্যাঞ্চাইজার অ্যান্ড ফ্র্যাঞ্চাইজিতে সব থেকে যেটা একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, সেটা হচ্ছে ট্রেড আইডেন্টিটিটা খুব ইম্পর্টেন্ট, খুব ইম্পর্টেন্ট। যার জন্য অনেক কন্ট্রাক্টের মধ্যে অনেক কিছু লেখা থাকে, আমার অনেক টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনের মধ্যে অনেক কিছু লেখা থাকে, বিকজ ব্র্যান্ডের একটা ব্যাপার আছে, সেই ব্র্যান্ডের আইডেন্টিটি বলি, পার্সোনালিটি বলি, ব্র্যান্ড ইকুইটি বলি, সবকিছুর মধ্যে থেকে একটা ব্যাপার থাকে। তো সেটা যখন ফ্র্যাঞ্চাইজি নিচ্ছে কেউ, তাকে ওইটা মেনটেন করতে হয়, যাতে সেই ব্র্যান্ডের রেসপেক্টটাও সে মেনটেন করে। প্রপ্রাইটারি অ্যান্ড প্রুভেন মেথডস অফ অপারেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, কম্প্রিহেন্সিভ ট্রেনিং প্রোগ্রাম থাকতে পারে, ফিল্ড সাপোর্ট স্টাফ থাকবে, তারপর থাকতে পারে একটা কম্প্রিহেন্সিভ লিগাল একটা টিম থাকবে, সেটা অনেক সময় থাকে, অনেক সময় থাকে না। বাট কোনো একটা গ্রিভেন্স অ্যাড্রেসাল হলে অনেক সময় কি হয়, একটা লোকেশন বেসড একটা লিগাল টিম হয়, হয়তো স্টোরসগুলো সবাই মিলে সেই লিগাল টিমটাকে কনসাল্ট করছে। সো দ্যাট ইজ হাউ ইউ অ্যালোকেট ইউর রিসোর্সেস। যদি ছোট অনেকগুলো স্টোর থাকে, 10টা স্টোর আছে, একটা লিগাল টিম রাখলাম, তারা সেখানেই কনসাল্ট করছে। অনেক সময় ম্যানেজারও সেটা করতে পারে, হয়তো টু অ্যান্ড ফ্রো মুভ করে 10টা স্টোরকেই সে ম্যানেজ করছে, বা হয়তো একজন সাব ম্যানেজার আছে যে প্রত্যেক কটা স্টোরে আছে, আর একজন রিজিয়নাল ম্যানেজার আছে যে প্রত্যেক কটা স্টোরের আলটিমেট ম্যানেজমেন্টটা সে কোঅর্ডিনেট করছে। তারপর একটা ডেমনস্ট্রেটেড মার্কেট ডিমান্ড থাকতে পারে, যেটার উপরে বেস করে আমি করছি। তারপর একটা জেনুইন আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য কম্পিটিশন থাকতে পারে, মার্কেট ডিমান্ড আমি জানছি, আমার কম্পিটিশন কি আছে, একটা পার্টিকুলার রিজিয়নে কম্পিটিশনটা আরো স্পেশালি এক্সট্রা কিছু আছে কিনা, তার জন্য আমায় কি মেনটেন করতে হবে, সেটাও খুব দরকার। এবং একটা ওই আর্কিটেকচারাল স্ট্যান্ডার্ডস অনেক সময় থাকে, যে একটা স্টোরকে এরম ভাবেই তৈরি করতে হবে, না হলে আর্কিটেকচারটা খুব ম্যাটার করে। তো সেই আর্কিটেকচারটা যদি সেরকম ভাবে তৈরি না হয়, তাহলে অনেক সময় যেটা বলা হয় যে সেই ব্র্যান্ডের যে আইডেন্টিটি বলি বা পার্সোনালিটি বলি, সেটা আর্কিটেকচার দিয়েও কনভে হয়। তো যখন সেই স্টোরটা ঠিক মতো হলো না, লোকে যখন যাচ্ছে, একটা ব্র্যান্ডের এক্সপিরিয়েন্স যদি আমি বলি না, একটা স্টোরে যাচ্ছি, ব্র্যান্ডটা সম্পর্কে আমার মনের মধ্যে একটা ইমেজ আছে, একটা পার্টিকুলার স্টোরে আমি গেলাম, আমার মনে হচ্ছে সেই ব্র্যান্ডটা স্টোরটা এটা নয়, একটা ডিসক্রিপেন্সি, একটা ডিসোনেন্স চলে এলো। সেই জন্য এটা খুব জানাটা প্রয়োজন। তারপর রিলেশনশিপস উইথ স্টেক হোল্ডার্স আমার আছে, স্পেশালি আমার সাপ্লায়ার্স যারা র মেটেরিয়ালস দিচ্ছে, ডিস্ট্রিবিউটার্স দিচ্ছে, তাদের সাথে একটা রিলেশনশিপ, সেই ভ্যালু চেনে চলে এলাম আবার। তারপর আর&ডি তো থাকবে, রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট। আর&ডির ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় হয়তো রিজিয়নাল লেভেলে একজন আর&ডি হলো, এবং তারা প্রত্যেক কটা স্টোর থেকে যে ডেটাটা আসছে, কমিউনিকেট হচ্ছে, যদি আমি একটু বটম লেভেল পিরামিড থেকে বলি, তাহলে সেখান থেকে যেটা এলো সেটা একসাথে কনসলিডেট করে তারা তার উপরে রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট রিজিয়নাল লেভেলে করছে। বাট যে যখন করছে, সে আবার পার্টিকুলার সাব রিজিয়নগুলো কনসিডার করেই করছে, করে এক একজন ম্যানেজারকে বা সাব ম্যানেজারকে কনভে করে দেওয়া হলো যে অমুক জায়গায় স্টোরটার এই প্রবলেম হয়েছিল, এইটা লাগবে, এখানে এই ডিমান্ডটা আছে, এই চেঞ্জেস গুলো করতে হবে, উই ক্যান ডু দ্যাট। আর এটা হচ্ছে কমিউনিকেশন, এই সব কিছুই যে আমরা করব, তার মধ্যে কমিউনিকেশনটা একটা বড় ইম্পর্টেন্ট। সে রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট করেই কমিউনিকেট করছে, ম্যানেজার হয়েই কমিউনিকেট করছে, কোনো গ্রিভেন্স আসলে সেটা কমিউনিকেট করছে, কাস্টমার ফিডব্যাক, টাচ পয়েন্টস, পয়েন্টস অফ পারচেজ, কাস্টমার এক্সপিরিয়েন্স, পোস্ট পারচেজ বিহেভিয়ার, এই সব কিছু নিয়ে যখন কথা হচ্ছে, সেটা তো একটা কমিউনিকেশনের বড় পার্ট। সেইগুলো নিয়ে যখন আমরা কথা বলছি, আর আমাদের রিজনস কেন করব, একটা হচ্ছে অপারেটিং এফিসিয়েন্সিজ আর ইকোনমিজ অফ স্কেল। রিজনস অনেকে যেটা করে, সেটা হচ্ছে ফ্র্যাঞ্চাইজি যখন করি, এটাকে আমি একটু বলে দিই কেন আমি করব ফ্র্যাঞ্চাইজি। এটা না জানলে তো অনেক সময় ফ্র্যাঞ্চাইজি করে লাভ নেই। ফার্স্টে আমি বললাম যে আমার ফাউন্ডেশন কি কি লাগবে, ফাউন্ডেশন আমি কি করব সেটা আমি ডিটেলে বললাম, যে ইন টার্মস অফ ওয়ার্ক ফোর্স, ইন টার্মস অফ ইনফ্রাস্ট্রাকচার আমার কি কি লাগবে সব। এবার রিজনসটা আমি বললে কি কি করব, একটা হচ্ছে আমার ইকোনমিজ অফ স্কেল, অপারেটিং এফিসিয়েন্সি, মার্কেট শেয়ার, ব্র্যান্ড ইকুইটি, মার্কেট পেনিট্রেশন, লোয়ার কস্ট।
rapid market penetration at lower cost. Reach the targeted customer more effectively. More effectively কি হচ্ছে? Oh shit, sorry. More effectively through advertisement and promotion. তাহলে আমরা আরো বেশি কাস্টমারকে রিচ করলাম থ্রু অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এন্ড প্রমোশন, সেটা একটা হচ্ছে। আর একটা হচ্ছে ডেডিকেটেড একটা ডিস্ট্রিবিউটর নেটওয়ার্ক অনেক সময় পেয়ে গেলাম, ডেডিকেটেড ডিস্ট্রিবিউটর নেটওয়ার্ক, সেটা পেলাম। ওহ, মাঝে মাঝে খুব দুষ্টুমি করে এটা। কোথায় খুঁজবো এখন? কোথায় গেলি রে মোনা? Okay, let me just continue because it will keep happening. I have to wrap it up very quickly. সো একটা হচ্ছে আমার ডেডিকেটেড ডিস্ট্রিবিউটর নেটওয়ার্ক হচ্ছে, আর একটা হচ্ছে আমার এগুলো হচ্ছে রেড ফ্ল্যাগ। মানে এই ধরনের যদি কোনো কারণে কোনো জায়গায় হয়, আমার যেমন এটা কুইকলি শেষ করতে হবে, আমার শেষ করতে হবে, তার মধ্যে যদি এরম কিছু হয়, আর ধরলাম আমি কোনো ইনভেস্টরের সাথে কাজ করছি, সে চাইছে আমার এই জিনিসগুলো আরো বেশি করে হোক, তাহলে দ্যাট ইনভেস্টর ইজ অলওয়েজ নোন। তার যতই পয়সা থাক, যে যতই ইনভেস্ট করতে চাক, তার কাছ তার সাথে কাজ করা মানে কি হচ্ছে, সব রকম ভাবেই মোটামুটি ওয়েস্টেজ অফ টাইম। তার মানে কাজটা করার সময়ও, কাজটা করার পরও, বিকজ নিজের ব্র্যান্ড অনেক সময় এফেক্টেড হয়ে যায়। ডেডিকেটেড ডিস্ট্রিবিউটর নেটওয়ার্ক, এটা আমি বললাম। আর এটা হচ্ছে শিফট দ্য, আমার প্রায় সাইট সিলেকশন যখন আমি করছি, মানে আমার শিফট প্রাইমারি রেসপন্সিবিলিটি যেটা আমার থাকবে সেটাকে আমি চেঞ্জ করতে পারি। মানে আমার সাইট সিলেকশন হচ্ছে, ট্রেনিং করছি আমি, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন করছি, ওয়ার্কফোর্স ম্যানেজমেন্ট যখন করছি, ঠিক আছে, এগুলো আমি করতে পারি। এবং এগুলো আমি করছি কেন, এটা লাইসেন্সের ক্ষেত্রেও কয়েকটা জায়গায় এখানে ওভারল্যাপ আছে। বাট এই ওয়ার্কফোর্সটা একটা যেটা আমার কাজ করছে, যারা লোকেরা, লোকাল অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আমি করছি, অ্যাডমিনিস্ট্রেশনটা অবভিয়াসলি হচ্ছে, আমার কমিউনিকেশন হচ্ছে, সাইট লোকেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট। সাইট লোকেশনটা আমি একটু বলেই রাখি, বিকজ এখানে সাইট লোকেশনটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। সাইট লোকেশনটা কি হচ্ছে, একটা জায়গায় একটা স্টোর একরকম হচ্ছে, অনেক সময় আমরা দেখবো আরেকটা জায়গায় ওই সেম ব্র্যান্ডের একটা ফ্র্যাঞ্চাইজি, কিন্তু স্টোরটা কিন্তু একটু আলাদা, ঠিক আছে, এটা হয়। Now what I will do is I will quickly go to the ultimate thing today, because বিজনেস মডেল আমরা আলোচনা করব, হাউ টু ডু দ্য বিজনেস, ইনভেস্টার্স নিয়ে আমরা অনেকটা আলোচনা করলাম। একটা কথা না বললেই নয়, রিস্ক আমি বললাম, মার্কেট রিস্ক আছে, ক্রেডিট রিস্ক আছে, অপারেশনাল রিস্ক আছে। আমার প্রসেসের যদি, আচ্ছা এটা একটা বলি, প্রসেস রিলেটেড যখন আমার রিস্কগুলো থাকছে, তখন সেটাকে কিন্তু আমি অপারেশনাল রিস্ক বলছি, ঠিক আছে। একটা আমার মার্কেট রিস্ক আছে, আর একটা আমার ক্রেডিট রিস্ক আছে, ঠিক আছে। এবার রিস্কের মধ্যে যদি আমার থাকে, মার্কেট রিস্কের ক্ষেত্রে
এখানে জেপি মর্গান রিস্ক মেট্রিক্স বলে একটা তৈরি করেছিল, সেখানে মেজার ফর রিস্ক, যেখানে আমার ভ্যালিউ অ্যাট রিস্ক, ভিএআর, এটা এটা করা হয়। তো এটা একটা জেপি মর্গানের মার্কেট রিস্ক বলে একটা ব্যাপার আছে, ওরা মেনটেন করে এটা। আর অপারেশনাল রিস্কটা আমি বললাম আছে, যেটা হচ্ছে এটাই। ক্রেডিট রিস্কের ক্ষেত্রে ক্রেডিট রিস্ক প্লাস বলে একটা আছে, ক্রেডিট সুইসের এরার খুব করে। বাট রিস্ক ম্যানেজার অনেক সময় অপারেশনাল রিস্কটা করে, মানে এই প্রসেসের যে রিস্ক আছে অনেক সময় রিস্ক ম্যানেজার যারা থাকে। তো মার্কেট রিস্ক আমি বললাম জেপি মর্গানের রিস্ক ম্যাট্রিক্স এটা আছে, ক্রেডিট রিস্কের ক্ষেত্রে ক্রেডিট সুইস এটা করছে, আর আমাদের রিস্ক ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে রিস্ক ম্যানেজার অনেক সময় করে। আর ওই ইন্টারনাল অডিটর যারা থাকে না, তারা অনেক সময় ইকুইভ্যালেন্ট তাদের যারা থাকে তারা অনেক সময় করে। তো রিস্ক ম্যানেজার করতে পারে অথবা ইন্টারনাল অডিটর করতে পারে। এবং অনেকগুলো ব্যাপার হয় এখানে, যদি আমি ভেগা বলি, ভেগা হচ্ছে আমার সেন্সিটিভিটি টু change in volatility. Remember, I started with volatility, risk adjusted return এগুলো বলার সময় থিটা একটা আছে। আচ্ছা, বিটা আমি নর্মালি জানি, এগুলো হচ্ছে তার ছাড়া যেগুলো আছে, সেন্সিটিভিটি টু change in time remaining, delta is sensitivity to a change in the price of underlying, and there is a thing called gamma. This is the linearized rate of change of delta. And normally we know when we talk about risk and return, we know about beta. So beta to we know. So vega, theta, delta, gamma, that is also there. And the equations we will talk about in the later sessions. And the last things I will talk about, there is a thing called Sharpe ratio. Few things let me just quickly mention, and then whatever comes to my mind, let me just quickly go through this. William Sharpe and other people did something. There is one thing called Sharpe ratio. This is expected return minus the risk-free rate, that is RF, divided by standard deviation of return. ঠিক আছে, একটা হচ্ছে ইনফরমেশন রেশিও, this is your portfolio return minus the benchmark return divided by tracking error. Now, when we want to, I talked about different ways of dealing with risks, but here broadly I will mention two things, but there are other ways. So, risk management, there is a thing called risk management, how you do the risk management. Great topic to study. You can do diversification, portfolio is one of the ways. You can do risk transfer also. Risk mitigation, you can do, risk mitigation. So all these things you can do.
And when you have something like this, few terms you should know. You know, remember I talked about capital structure, we talked about the financial statements again and again. Now, here I am telling you three things. DOL, this is degree of operating leverage. Your percentage change in operating cash flows, percentage change in units sold. This is your degree of operating leverage. Operating cash flows, again, OCF, your operating cash flows, percentage change of that divided by percentage change in units sold. There is a thing called TFL, that is your degree of financial leverage. That is percentage change in cash flows to the owners divided by percentage change in operating cash flows. Again, OCF. DOL, sorry, not DOL, this is the DTL. DTL is the degree of total average. Total leverage. This is the sensitivity of the cash flows to the owners, this thing, to the changes in unit cells. This. Now in equation, DTL is equal to DOL DFL multiplication. And then you have your break even quantity and all that stuff. Now, when you do an investment or before you do an investment, you know, I remember I talked about capital budgeting. This is so important. So I talked about your pitching. I talked about business model. I didn't talk about today because it's too much already. I will just end with capital budgets, because cost benefit analysis, whatever you do, you have different techniques. You need to know about discounting, because that is a great thing in finance: present value, future value. But six types I will tell you: capital budgeting techniques. One is the NPV, and NPV is the best. It should guide. NPV should guide the project selection. Now, I mean, you can have other approaches, but this is the best one, taking everything into consideration. Now, what is it? If your NPV is greater than zero, then you accept the project. When your NPV is less than zero, you reject the project. When your NPV is equal to zero, you are indifferent. Profitability index. Profitability index. When your PI is greater than 1, you accept the project.
When your PI is less than 1, you reject the project. When PI is equal to 1, indifferent. ठीक है? Payback period. PV or present value of cash inflows divided by present value of cash outflows. That's your payback period. আমি যা টাকা দিয়েছি সেটা আমি কতক্ষণে তুলছি, সেটাও তোমার পেব্যাক পিরিয়ড। আরেকটা মডিফিকেশন যেটা থাকে পেব্যাকের, ডিসকাউন্টিংটা কনসিডার করে, দ্যাট ইজ ডিসকাউন্টেড, এটাকে অনেক সময় পিবি বলা হয়, হ্যাঁ, পেব্যাক পিরিয়ড। আর একটা হচ্ছে ডিসকাউন্টেড পেব্যাক পিরিয়ড, এটাকে অনেক সময় ডিপিবি বলা হয়, যেখানে আমরা ডিসকাউন্টিংটাকে কনসিডার করছি। অ্যান্ড এনপিভি অবভিয়াসলি আমার ডিসকাউন্টিং যাচ্ছে, আর পিভি এফবি প্রেজেন্ট ভ্যালু ফিউচার ভ্যালু এটার ইসে আছে, ম্যাথস আছে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। নাও এখানেই আমি বলে দিই, ইন্টারনাল রেট অফ রিটার্ন আইআরআর। আইআরআর কি হয়? ইন্টারনাল রেট অফ রিটার্ন। IRR greater than cost of capital, it means more return. Accept the project. If IRR is less than your cost of capital, less return, reject the project. If your IRR is equal to cost of capital, indifferent. Understand what I am saying? C is cost of capital. একদম, in a nutshell, capital budgeting in a nutshell. Now there is a modified version. What is it called? Modified IRR, modified internal rate of return. If modified internal rate of return, if it is greater than cost of capital, same thing, more return, accept it, because this is more. If MIRR is less than cost of capital, less return, reject it. If your MIRR is equal to cost of capital, indifferent. So we got 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ways of doing it, and there is a thing called ARR also. But IRR, understand one thing, what is IRR? IRR is the break-even discount rate. Break-even discount rate. This is your RRR. ঠিক আছে? আচ্ছা, মডিফাইড আরআরআর এর এখানে কি হচ্ছে? এটাকে মডিফাইড বলা হচ্ছে কেন? বিকজ এখানে আরেকটা জিনিস এটা নেওয়া হয়, রিইনভেস্টেড রেট, সেটাকে কনসিডার করা, তার জন্য এটাকে মডিফাইড আরআরআর বলা। নাও প্রবলেম কি? আইআরআর আর এটার হচ্ছে রিস্কটাকে, দে ডোন্ট টেক রিস্ক ইনটু অ্যাকাউন্ট। IRR and MIRR, they don't take risk into account. So that's why that is a problem. So you can choose a hybrid of ways to do this thing, but you know, NPV should guide the process. NPV should guide. That is one thing, and I will just end with one equation. We will discuss this later. That is
n equals to 1 to the power n, probability Pn into xn minus Ex squared. Now, what is this? I will mention in the other class. But equation, understand this. When I just know this equation, then we will take it forward. But what I said, when you are doing the capital budgeting, what it means, in many places, people talk about capital budgeting, they don't even know what it stands for. What it stands for, whether you should invest or not. একদম সোজা ভাষায় আমি ফার্স্টে কি দেখলাম, তাহলে আমি ফার্স্টে দেখলাম হচ্ছে আমার ইনভেস্টার্স যখন আমি যাচ্ছি তাদের কাছে আমি কিভাবে পিচ করব, কয় ধরনের পিচ আছে, কিভাবে পিচ ডেকের মধ্যে কি রাখবো, এলিভেটর পিচের মধ্যে আমি কি রাখবো, এগুলো নিয়ে আমি অনেক কথা বললাম, ঠিক আছে। আর আমি বললাম যে সিড ইনভেস্টিং কি হচ্ছে, সিরিজ এ বি সি ডি, তারপরে আইপিও হচ্ছে, তারপরে সেখানে কি কি হচ্ছে, প্রোডাক্ট মার্কেট ফিট কোথায় হচ্ছে, এক্সপ্যান্ড করছি অপারেশন, সেগুলো আমি বললাম। অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টর, ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট এবং আরো কয়েক ধরনের ইনভেস্টিং আমি বললাম, কোন স্টেজে কি হয়। ফিনান্সিয়াল লাইফ সাইকেলটা আমি বলিনি, সেটার পারলে একটা ছবি দেখাচ্ছি। বাট আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়ান থিং, we have got many role model problems now, and I will discuss it in some other session. But you know what you want in your life, right? Now some come to tell you, or rather sell you, what you want in life, what you want in your life. So that can be problematic sometimes. যদি সে যে তৈরি হয়েছে সে যদি পুরো ভুল পদ্ধতিতে তৈরি হয়ে থাকে, that can মানে guide the things in a very wrong way. তো যার জন্য ইনভেস্টর প্রোফাইলটা বোঝাটা খুব দরকার। ভ্যালিউজ খুব ইম্পর্টেন্ট। What I will do is, let me do one thing. আজকে যেহেতু এটা হয়ে গেছে, আমি এখানেই এটাকে শেষ করছি। এটাকে রেড ফ্ল্যাগস এর মধ্যে ইউ ক্যান কনসিডার ইন দ্য রেড ফ্ল্যাগস। আই উইল জাস্ট ফিনিশ উইথ দ্য financial life cycle if it is there. Otherwise, we can wrap this up today. Tomorrow I might do a session. Tomorrow যেখানে আমি বিজনেস সামিট নিয়ে একটু কথা বলবো, then we can discuss. Acha, let me do one thing. Let me just sheet off today. Just go through this. In the next session, I will do the financial life cycle. Because let's give it some time. Let's give it some thought. তারপরে আমি একটু ডেটা বা স্ট্যাটিস্টিক্স দিয়ে আমি বোঝাবো পার্সেন্টেজ অফ অফারিংস কি হচ্ছে, পার্সেন্টেজ অফ ইনভেস্টমেন্ট কি হচ্ছে, সেটাকে একটু গ্রাফিক্যালি বোঝাবো। লেটস সেশন রিগার্ডিং দ্যাট, যেখানে আমি বিজনেস মডেলসটাও একটু বলে দেবো। ইট উইল বি অ্যানাদার সেশন যেটা আর কি বিজনেস মডেলের সাথে কিভাবে সেই বিজনেস মডেলটা হয়তো একটা এন্টারপ্রেনারশিপ, একটা ভেঞ্চারের হয়তো ইভলিউশন হয়েছে, সে কিভাবে ফান্ডিংটা পেয়েছে, বা কয় ধরনের এন্টারপ্রেনারশিপ ভেঞ্চার আছে বা ইনস্টিটিউশনস বা অর্গানাইজেশনস আছে, তারা কিরম ভাবে ফান্ডেড হচ্ছে, সেটার একটু প্র্যাকটিক্যাল ডেটা দিয়ে এক্সাম্পলসটা আমি দেবো। লেটস ডু অ্যানাদার সেশন। সো আই এন্ড ইট হিয়ার টুডে।
এই অনেক সময় যখন আমরা এই একটা ফ্লোতে চলে যাই না পড়াশোনা করার, তখন আমাদের আর খেয়াল থাকে না ওয়েদার আমাদের মানে একটা এমন একটা ফ্লোর মধ্যে চলে যাই, তখন আমাদের আর খেয়াল থাকে না যে বডি ল্যাঙ্গুয়েজটা কিরকম আমরা করছি বা প্রিটেনশিয়াসলি কিছু করতে হবে কিনা সেটা আমাদের মনে থাকে না, বাট ইটস এ পার্ট অফ দ্যাট। আই মিন, তো বডি ল্যাঙ্গুয়েজ বা পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্ট নিয়ে আমরা একটা সেশন করব। অ্যাংজাইটি থেকে রিল্যাক্সেশনটা আমাদের প্রেফার্ড। সো অ্যাংজাইটি যতটা কম করা যায়, রিল্যাক্সড ওয়েতে নিজের পয়েজ বা নিজের কুল মেনটেন করে, we can drive a lot of great decisions, we can make a lot of great decisions happen. আহ, এবং প্রত্যেকটা জায়গার একটা বৈশিষ্ট্য আছে, তার একটা ইম্পর্টেন্স বা সিগনিফিকেন্স আছে, সেটাকে রেসপেক্ট করাটা খুব দরকার। বাট ইনভেস্টমেন্ট একটা মাইন্ডসেটটা তৈরি করাটা খুব দরকার। যখন আমরা নিজেদের টাইমটাকে, নিজেদের এনার্জি টাইম বলি, সেটাকে যখন আমরা রেসপেক্ট করছি, ছোট ছোট ভাবে আমরা বিল্ড করি, এই একটা ডিসিশন আমি নিচ্ছি, সেটাও একটা ইনভেস্টমেন্ট ক্রাইটেরিয়া। এবার ক্যাপিটাল বাজেটিং আমি করছি, এনপিভি করছি, যখন আমি দেখছি যে আমার রিটার্নস, ক্যাশ ফ্লো, এগুলো নিয়ে আমি দেখছি, বাট একটা ইনভেস্টমেন্ট মাইন্ডসেট তৈরি করাটা খুব দরকার। আমি রবার্ট কিওসাকির একটা কোয়াড্রেন্ট নিয়েও বলবো, বাট ওই মাইন্ডসেটটা এক্সপিরিয়েন্স থেকে চলে আসে। আমি হয়তো প্রথমে একজন ইন্ডিভিজুয়াল রয়েছি, আমি হয়তো একটা পথের বা একটা ফেজের থ্রু দিয়ে গেছি, পরে আমি দেখছি নতুন কাউকে আমি একটা সাপোর্ট করব, আমি হয়তো এঞ্জেল ইনভেস্টার্স হলাম, আমি নিজে অ্যাজ অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল আমি অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টর হলাম, পরে হয়তো আমি ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট হলাম, বা হয়তো শুরুতেই আমি ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট হলাম। বাট দ্য থিং ইজ, আমি ইনভেস্টমেন্টটা যে করছি, সে আমি বলছিলাম না, কেউ শুধু প্রফিটের জন্য করে, কেউ শুধু ফর অ্যান ইম্প্যাক্ট করে, তার একটা প্যাশন আছে সেই ইন্ডাস্ট্রি বা সেই কাজটা বা সেই অ্যাক্টিভিজমটা বা যেখানেই আছে সেখানে করে। তো এইভাবে ডিফারেন্ট ওয়েজে যখন আমি করি, তখন এই মাইন্ডসেটটা ডেভেলপ হয়। এবং এটা একটা মনুষ্যত্ব বা পার্সোনালিটি বিল্ডিং এর ব্যাপার। আমি কেন বলি, অনেক সময় হয়তো আমি ফান্ডিং দিতে পারছি না, বাট ইফ সামবডি কামস টু মি ফর অ্যাডভাইস, out of humility, out of generosity, what we can do is we can help someone out, especially people who are starting. Maybe they don't know it, but they have a lot of potential. So we recognize that potential, we know how to harness it, or we can refer to other people. এইগুলো একটা বেসিক প্রফেশনালের একটা এক্সপিরিয়েন্সের একটা পার্ট। And if we have more positive examples like that, then we can have a better culture, better environment, better ecosystem, এবং সে অর্গ্যানিক্যালি হবে, সবাই ভালো মতো কাজ করবে, এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন হবে, ইকোনমি সমৃদ্ধ হবে, কালচার হবে, সবকিছু হবে। বাট যখন এই গ্যাপস গুলো চলে আসে এবং সেটাকে ঢেকে সাকসেস হিসাবে বেচা হয়, we are fudging the numbers, we just have to show that we are having success, we are doing a lot of wins, তখন কি হয়, এই যে একটা নর্মাল ওয়ে অফ ডেভেলপমেন্ট হয় না, নর্মাল ওয়ে অফ গ্রোথ ডেভেলপমেন্ট, সেটা একটু হ্যাম্পার হয়ে যায়। এবং এই জার্নিটা, ইট টিচেস আস a lot of things. With that we can guide other people, we can mentor other people, we can advise other people, we know how to do the investments in a better way next time. এগুলো একটা লার্নিং এক্সপিরিয়েন্স। তো সেটা শেখাটা খুব দরকার, যেটা আগে বাংলায় ছিল, ইন্ডিয়াতে ছিল। সেপারেটিস্ট একটা কালচার তৈরি করা হয়েছে, সেখান থেকে একটু হোলিস্টিক্যালি দেখলে আমাদের ইনভেস্টমেন্টের কোয়ালিটি, কাজের ধরন, অ্যাডভাইসের ধরন, সবকিছু ইম্পর্টেন্ট হয়ে যাবে, ডিসকাশনের ধরন। ওই সেপারেটিস্ট করে করে কি হয়েছে, সেই ব্যাপারটা হচ্ছে না। হোলিস্টিক যখন হবে, তখন সেই ব্যাপারটা, এক্সপিরিয়েন্সটা এত সুন্দর হবে, ইনোভেশন ক্রিয়েটিভিটিটাও খুব স্মুথলি হবে, এবং এত সুন্দর অ্যাচিভমেন্টস হবে, we will really be proud of our achievements beyond the monetary value. এবং ইউথ অ্যাসপায়ার হবে নতুন নতুন প্রফেশনকে একটা ক্রেডিবল প্রফেশন বা একটা ট্যাঞ্জিবল প্রফেশন বা একটা রেসপেক্টেবল প্রফেশন হিসেবে বেছে নিতে। তো I think we have a lot of responsibility. If we have understood something, if we have gathered some knowledge or wisdom, if we can share it with the world,
It can be through writing, through books, or through any other way, maybe through personal connections or communication also. I think we should respect that, and we should be proud of that. We should be grateful and just paying it forward. Maybe somebody helped, we learned from someone, and you give it to someone, you pay it forward. You contribute to the society, you contribute to the community, you contribute to the civilization, humanity as a whole. I think these are the things you should learn. Then the business will be more enriching in every way with abundance. That's a great thing to have. Thank you.